AD carries that do have that kind of range that he does offer. And of course, one of the biggest storylines that we have coming into this particular matchup is between ESC Ever and CJ and their history, because ESC Evers really kind of had CJ's number every biggest time storylines that we have coming into this particular matchup in season. But aside from that, and ESC Evers their history, because ESC Evers 2015 kind of had CJ's number every biggest storyline that we have coming into this particular matchup. So it's really a lot of that here. CJ their history, because ESC Evers 2015 kind of had CJ's number every biggest storyline that we have coming into this particular matchup. So it's really a lot of that. Mad Life in a little bit of a rough spot. Will gets slowed down. He does not have the level of physical commitment. He is, like I said, a little bit of a rough spot. Here comes Reach. Turns it around. It's a crazy start backward. Mad Life in a little bit of a rough spot. Will gets slowed down. He does not have the level of physical commitment. He is, like I said, a little bit of a rough spot. Here comes Reach. Turns it around. It's a crazy start backward. Mad Life in a little bit of a rough spot. Will gets slowed down. He does not have the level of physical commitment. He is, like I said, a little bit of a rough spot. Here comes Reach. Turns it around. It's a crazy start backward. Mad Life in a little bit of a rough spot. Will gets slowed down. He does not. Địt mẹ, có ông nào đứng ngoài test cho mình được không nhỉ? Không. Bắn à? Đang ngồi đang. Nào, ai kia? Thằng anh comment. Thằng anh comment. Check tiếng cho anh. Alo, 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 alo. Đợi thế nào. Rồi. Sao? Hơi mở. Địt mẹ nó bổ mình. Vãi rồi, chết địt mẹ đứt luôn. Chỉ đến thế này thôi. Không thể nào đi về net được hơn nữa rồi. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với game đấu đầu tiên giữa team ESC và Escape, đúng không nhỉ? Với các chiến ở đây thì sao nào? Ở đây thì húc chúng được Caitlyn rồi, nhưng em tức là Caitlyn lùi về được luôn. Đánh rất hay đến từ Totoro, anh ta muốn cho rằng là không chỉ một mình Medline biết cầm con Thresh này ở đây đây mà. Bên này thì làm sao là điểm qua layup của hai team, là bên phía của ESC có đó là Nautilus đi top và Olaf đi rừng, có Cassiopeia sẽ là người cầm bởi Tem đi mid và cộng bộ đôi AD support. Ồ, đó là Varus cùng với cả Thresh. Còn bên phía CJ Enter có Kennen đi top được cầm bởi Sâu. Rick sẽ đánh Lee Sin cái đấu này. Sky Phan Phân Tùng rồi, cầm Victor ra mid và bộ đôi AD support đó là Momo cùng với Madline, Pick, Caitlyn cùng cả Alistar. Nhìn qua layup thì ở đâu đó Olaf đã là người có được first blood và người bỏ mạng đó là Madline. Easy kill rồi, chắc là một pha án tử của Thresh, sau đó nhảy vào lưỡi hái xoay ngược thì là thôi nằm xuống. Con bò để câu được cả flash nữa là Quy. Bây giờ thì tôi thấy Lee Sin mà tôi nghĩ sẽ là pha rồi. Đây thì sao, là không có sai khu vực trên top. Olaf di chuyển lên, liệu có bắt được vào người Kennen hay không, có nhầm không nào? Ném một cái phi tiêu trúng rồi, đóng cả ulti vào đầu Kennen, nhưng Kennen đã mở e ra mà chạy thoát được không? Ném một diều nó ngay lập tức là flash đi, vậy là chạy thoát thành công đến từ sâu. Ngay lập tức là lùi về thôi, thấy rằng đối phương nhồng lên phải lùi về, tầm này ở lại thôi, nó quay ra nó đè ngừa. Rick anh ta mới có cho mình level 5 thôi. Olaf của Bless đã có level 6 rồi. Bây giờ thì sao nào? Rick anh ta vòng ra mid, nhưng mid anh ta có mắt nên là cẩn thận đến từ Tem, làm sao thả cả trap ra đến từ Sky, mà thôi Sơn Tùng tầm này nó không cản được rồi, sẽ là lùi về mà thôi. Dưới bot vẫn cứ là farm hòa. Tôi nghĩ không farm hòa đâu, kiểu Momo anh ta có được đúng 44 chỉ số lính thôi, còn Loken anh ta có đến 63 chỉ số lính cơ. Tiếp tục là án tử vào người Madline, nhưng mà Madline anh ta khá là trâu, lùi về thôi. Một Quy nhưng mà Quy trượt rồi, hơi nhạc quê nhưng mà không sao, chỉ là gây một chút áp lực mà thôi. Đợi một chút để mình tắt cái này đi. Ok rồi, ta tập trung game đấu nào. Tiếp tục là để ý và trên top tất cả là các lên đều là lùi về thôi. Nhìn qua thì Medline game đấu này anh ta lại đánh con bò. Đánh con bò nó có phần hơi passive hơn nếu mà không có ganh. Khi mà Thresh với cả Varus liên tục là cấu rỉa vào đầu của Momo mà thôi. Thậm chí là cả Madline luôn. Mid Tem anh ta có cho mình cái blue. Rồi một vẽ rồi, dồn đám vào nhưng mà dồn đã không chết được. Sky bị bớt ngược nhưng mà Sky ta chạy về được, bật cả tốc hành lên và thế là lùi về thành công. Bây giờ thì Tem anh ta cũng mất cả tốc hành rồi, nhưng mà không sao cả. Khi mà Sky ta sắp hết mana, không Sky ta đã hết mana, ta sẽ chỉ phá nốt tuần đấy sẽ lùi về mà thôi. Bless chui hẳn vào rừng của bên phía team CJ rồi, sẽ là lẩu luôn cái blue này không nghi ngờ gì cả.
No more blue cho Sky. Trên top Kennen có vẻ như có lợi thế hơn một chút rồi, nhưng mà anh ta đang có được rồi. Ngay lập tức là Threat di chuyển và dừng hỗ trợ cho cả Bless luôn mà. Tèm rất tỉnh táo, anh ta lùi về ngay, lùi ra hướng của bên phía Bless cùng là Totoro. Uầy, Totoro luôn mà, cái tên này cute đấy nhở. Có vẻ như là bên ESC họ đang là dập tắt đón đầu thì phải. Nhưng mà ở đây thì sao đó, liên tục là clear rune đến từ Bless, liên tục là chạy vào rừng team bạn, lẩu hết các thể loại bổ lợi rồi. Trên top tôi nghĩ là hai ông này giết nhau hơi khó. Giết thế nào được khi mà Kennen có skill để chạy trốn, còn Crazy thì anh ta rất là trâu. Lên cho mình một cái giáp vải rồi. À xin lỗi bạn, lên cho mình một cái kháng phép. Đây thì sao nào, Rick tiếp tục là farm. Dưới bot và Rốt anh ta không cần mua lợi hại khi mà thấy rằng là mình farm rất ổn. Ok, Rick anh ta đang muốn là bắt bớ vào người thèm ấy, nhưng mà nên nhớ là Sky không có Sơn Tùng phù hộ thì đương nhiên là hết mana rồi. TP về rồi. Game đấu này có vẻ như là vẫn đang đánh rất chắc bài đến từ cả hai team. Blast thì liên tục là di chuyển vào rừng team bạn để tạo áp lực. Đó, với con Olaf này thì tôi nghĩ việc cấp rừng không hề khó đâu. Có cả ulti thì không ông nào cản được rồi. Tính Nam, tưởng là tính Nam phê rồi quay lại gõ thêm một phát nữa và thế là ok. Vẽ rất hay từ Sky, mà Sky anh ta hết mana rồi, sẽ là chỉ là hit bằng tay mà thôi. Mặc dù là hit bằng tay nhưng mà không hề kém cạnh với cả Chem một chút nào, nhưng mà Chem liên tục là phải last hit bằng cái skill 3 của mình. Liên tục là vẽ từ Sky vẽ đến hết mana nhưng mà anh ta vẫn là chầy cối, anh ta ở lại. Bây giờ thì sao, Chem anh ta ủi lên. Đây thì có Rick xuất hiện rồi, sâu anh ta có mở ulti hay không? Không mở ulti, có flash đến từ Crazy và sẽ lùi về được thôi. Rất là đơn giản, một pha flash né nhưng bây giờ sẽ không còn flash nữa. Trong vòng khoảng 5 phút tiếp theo sẽ là khoảng thời gian là không an toàn cho lắm dành cho bên phía Crazy đâu. Cấu rỉa rất đau đến từ Loken. Rồi dưới bot thì liên tục là áp lực rồi. Tôi nghĩ là thích anh ta, Rich anh ta nên là di chuyển xuống bot thôi, không nên để cho Momo với cả Madlive chịu khổ như thế này thêm một chút nào nữa khi mà thua đến đó là 20 chỉ số lính rồi, 25 chỉ số lính, khá nhiều thì phải. Đó, cứ liên tục là cấu rỉa này, Momo anh ta không dám nhìn được, không dám nhìn mặt Creep luôn mà. Quá là khó thở từ khu vực bot lên. Khó quá. Rồi luôn, một Kamizoko vào đầu của Momo rồi. Thì tôi đã nói là Rick anh ta di chuyển xuống mà có con mắt cắm rất sâu đến từ Totoro. Phát hiện được Rick như thế này thì không bao giờ có thể nào ganh được khu vực bot nữa. Ở mid tem lên cho mình một cái nước mắt và sau đó hướng tới một cái gậy quá khổ sẽ là hợp lý thôi, bởi vì cái nước mắt nó tích chữ khá là lâu. Nếu mà dốc thẳng lên quyền trượng thì nghe chừng là hơi khổ. Ôi, vừa có một pha gọi là kéo trượt đến từ phía của Crazy khi mà anh ta timing anh ta gọi là tính toán là hơi fail. Tưởng rằng là đập chết được con Creep phát đấy rồi sau đó là mới kéo cái nen, nhưng mà tiếc rằng là chưa chết. Hơi nhà quê nhưng mà không sao. Di chuyển rất khéo đến từ gặp đội AD Support về phía ESC. Di chuyển như này rồi thì làm sao mà Loken anh ta thở, làm sao mà Momo anh ta thở được đây. Ui dồi ôi, khó quá. Rick anh ta biết là có mặt ở khu vực bot, biết là bên phía AD ESC họ di chuyển rất hậu báo, nhưng mà anh ta đã không thể nào là di chuyển xuống để có thể ganh thêm được. Tại vì sao? Totoro anh ta cực kỳ tỉnh, anh ta dù có hổ báo đến mức nào anh ta vẫn là chọn khoảng cách phù hợp để có thể ném lồng đèn cho Varus, anh ta có thể lùi về. Nhưng bây giờ thì sao? Đó, bây giờ sẽ tiếp tục là một blue cho tem. Rồi ôi, thế này thì sao? Victor anh ta có thể được đây. Sơn Tùng đâu rồi? Thả một cái chap ra trúng vào tem hay không, một vẽ thì nó lùi về mà thôi. Có di chuyển rất sâu đến từ Rick rồi, anh ta muốn vòng sau, anh ta muốn bắt vào người của Loken rồi. Nào, liệu pha này thì Madlive ta có combo chuẩn hay không? Có cả nộ long cước, có phát hiện ra hay không? Ngay lập tức là Totoro và Loken như là hack map luôn, di chuyển về cực kỳ tỉnh táo rồi, what the hell. Rồi như thế AD Support về ESC lùi về sẽ là di chuyển vào ăn con rồng này. Red không còn, các bùa lợi đều không còn dành cho bên phía CJ. Nhưng mà sẽ có được một con rồng gió đầu tiên này hay chăng? Một pha quy trúng vào người của Rick rồi, what the hell. Tôi đang nghi vấn là, đúng rồi, đó là có một con mắt. Rồi có một con mắt phát hiện ra được Lee Sin anh ta đang lẩu con rồng, ngay lập tức là Rick anh ta phải lùi về.
Trên to nó thì đơn ta đã đuổi được thanh niên sâu đi về nhà rồi. Đã ấy rồi, map lại còn tối như cái lỗ lồn ạ. Đây thì sao nào? Mấy trận Sâu đéo thì sâu anh mẹ ta nuôi có được cho gì mình ra đó nhiều là rồi, một map cái lại là còn đai tối lưng lỗ lồn haystack. đâu ấy thì mẹ Đây một nuôi. đai lưng haystack để có thể là tham gia combat tốt hơn, nhồng vào để mở combat dễ dàng hơn, không nhất thiết là phải flash nữa. Thu vào mà farm ấy. Rất là farm tốt đến từ tất cả các lane thôi. Mẹ. Trừ lane bot của CJ, mùa Thiếu quá cái khó hộp thở. mà địt mẹ. Nhưng mà nếu mà để Không có nói xài thì để nhìn farm qua cái rồi layout của xong hai team như cặp này thì thì ok, bên phía ESC họ sẽ cứng cáp hơn với Olaf, với Nautilus. Nhưng mà về tính đến cái việc mà bớt ra một thành viên thì tôi đánh giá cao về phía CJ hơn. Họ có đó là gì? Có Victor, có Lee Sin, thậm chí là cả Alistar nữa. Có thể là bớt down một thành viên rất nhanh chóng nếu mà Lee Sin anh ta đánh tỉnh táo mới pha có thể nội long cướp được Varus hoặc là Cassiopeia về, cực kỳ là ok luôn. Câu flash hoặc thậm chí nó có thể nằm luôn khi mà hai ADAP của phía ESC đều không có bất kỳ skill nào để chạy trốn cả. Đấy, trên top như thế này thôi. Lên một áo choàng ám ảnh, lên một áo choàng ám ảnh đến từ trí của. Đây thì sao nào? Không, crazy, anh ta có áo choàng ám ảnh thì anh ta rất là trâu thôi. Có kháng phép, có lên cả giày thủy ngân nữa rồi. Đánh phải nói là riêng ở khu vực Hàn Quốc tôi thấy là cực kỳ là tỉnh táo đó. Khi mà có một pha tè người ta không có xài và người ta vẫn né được cái trap của Victor. Cực kỳ là nhanh tay, cực kỳ là tinh mắt luôn mà. Pha đấy mà dính cái trap đấy là thôi đấy, một kéo chúng à không, kéo mắt lai thì đơn giản. Mắt lai lúc nào cũng thò mặt ra để cho Totoro kéo rồi, không nói chuyện. Rick di chuyển xuống bot nhưng mà di chuyển như này thì đó, thế là thôi. Luôn luôn kiểm soát sông cực kỳ là tốt đến từ Totoro. Đùa tôi mà có ông thread này chắc chắn là tôi top 1 thách đấu rồi, không nghĩ ngợi gì luôn. Liên tục là đàn áp rồi. Khi mà Momo anh ta có cho mình được 129 chỉ số lính thôi. Đài chuyên nghiệp mà chỉ số lính như này không hề ổn một tí nào. Tem nào, anh ta di chuyển xuống bot. Rick anh ta đứng canh. Đấy, Tem anh ta di chuyển vào vị trí này 2 lần rồi. Anh ta đang nghĩ xem là mình muốn ganh hay là mình sẽ ở lại để farm tiếp. Khi mà cái lượng farm của bên farm của Cass đang cực kỳ là ổn. 16 phút 163 chỉ số lính, 160 chỉ số lính rồi. Một hit nữa trúng vào đầu Momo. Momo thậm chí còn hết mana rồi. Thế này thì sao thở đây? Bình tĩnh thôi nào Caitlyn ơi. Bình tĩnh thôi. Đây thì Bless anh ta xác định tinh thần là chuẩn bị là nhồng vào rồi. Nhưng mà tôi nghĩ CJ họ sẽ là đánh ôm trụ mà thôi. Không có chuyện là lao lên đánh nhau tầm này đâu nào. Nào có chúng hay không? Vậy là trượt rồi. Hơi dễ đoán đến từ Loken. Kiểm soát map rất tốt đến từ cả hai team. Khi mà liên tục là có con mắt cắm rất sâu ở khu vực sông. Phát hiện ra rừng của cả hai team và xem là có di chuyển và xuống ganh hay là không. Lên top, khu vực lên top thì sẽ chỉ là pha mà thôi. Tôi thấy là chưa tạo áp lực vẫn quá nhiều lên top. Thèm đứng ngay trên mắt tìm mà đừng đợi chờ khoảng 1 giây để phát hiện ra luôn. Hơi chậm. Vẫn chưa có pha là quá là đột biến đến từ cả hai team. Khi mà đánh rất là chắc bài. Kiểm soát map là như thế này luôn mà. Này làm sao các anh? Đã bảo rồi. Như thế này rồi, easy. Đi về rồi. 1-0 sau 17 phút thi đấu. Ủa, có một game đầu nó buồn ngủ như thế này luôn mà. Crazy muốn di chuyển ra mid để tạo đột phá nhưng mà không ngô. Lượng mắt kiểm soát thì từ CJ cũng rất là nhiều. Có Lee Sin thì nghe chừng là việc kiểm soát map nó đơn giản hơn thôi. Sẽ tập trung vào farm và khoảng thời điểm là khi mà cái trụ ở lên nào mà sập xuống đầu tiên thì lên đấy sẽ đi đánh nhau. Nó đơn giản thôi. Ở mid thì Tem đã có đến 186 chỉ số lính ở thời điểm phút thứ 17 sang phút thứ 18. Nó what the hell. Đánh như này luôn đấy. Đúng là rank Hàn là không thể coi thường được rồi. Đây thì Rick sẽ là và dừng team bạn lùa tiếp thôi. Có cả mắt lai di chuyển ra mid rồi. Ngay lập tức là chạy qua mắt nữa thôi. Liệu phát hiện ra hay không? Phát hiện ra hay không? Liên tục là găm phi tiêu, găm trượt. Ok. Sâu liên tục là găm phi tiêu vào đầu của Nautilus. Mà Nautilus anh ta có cái shield của mình rất là trâu. Đấy là lùi về thôi. Đây thì sao nào, dưới bot thì vẫn cứ là đè thôi. Momo anh ta thua đến càng ngày càng thua về chỉ số lính rồi. Thua đến 42 con creep thì
không thể thở, cái tầm này không thể thở lại được. Một turn creep thì tôi nhớ là khoảng bao nhiêu nhỉ? 6 con creep đúng không? Mất đến 6 turn rồi. Thôi 6-7 turn nên là thôi, trông giống quỳ luôn. Mà bây giờ thì sao, nó có một con mắt lại phát hiện ra rồi, phát hiện ra Bless ở đây ra rồi. Nhận thấy là Bless anh ta không có rồi. Với đây thì cái trụ đầu tiên sẽ nằm xuống. Vẫn muốn đóng băng thôi, Loken anh ta vẫn muốn đóng băng, anh ta chưa muốn phá trụ nào. Rồi vậy là cái trụ đầu tiên thuộc về Loken đã xanh lại còn ăn được cái trụ đầu. Bây giờ thì sao nào Rich anh ta muốn di chuyển vào nhưng rất tiếc là Olaf. Đây thì sao là tôi thấy nó có ganh trong khu vực rừng bên phía TC đấy rồi. Một flash ra độ long cước và tạm biệt tèm một pha bớt đam đến từ Sky. Sơn Tùng ở đâu đây? Sơn Tùng ở đây chứ đâu. Bây giờ thì Madline anh ta di chuyển ra mid rồi. Muốn là bảo kê ai đây? Bless phát hiện được Bless rồi. Có dậm Bless được không? Dậm được chúng Bless rồi nhưng mà đánh Bless thì nghe chừng là hơi sai. Che lồng đèn mà Bless sẽ mở ulti nó chạy thoát được thôi. Khi mà không còn nội long cước có cả ulti từ Varus rồi sẽ là lùi về thành công. Một con rồng đầu tiên tôi nghĩ dành cho CJ mà thôi. Khi mà Olaf anh ta là cầm tốc hành mà đã sử dụng mất rồi. Trừng phạt cũng là không còn. Và cuối cùng thì con rồng gió đầu tiên thuộc bên phía CJ. Mất đi trụ đầu nhưng mà có được con rồng đầu cũng là một lợi thế một chút dành cho bên phía CJ Enters. Phải nói là một pha xử lý rất hay từ Madline mà anh ta đứng che luôn cái lồng đèn của Totoro. Thế là bắt buộc Bless anh ta phải bật ulti pha đấy, không là có thể là bỏ mạng ở đấy luôn, không thể nào thở được đâu. Trên top Nautilus cũng là lầu được trụ luôn rồi. Wow, một pha kéo trúng đầu của sâu, bớt đam vào đầu sâu, lượng đam cũng khá là nhiều. Đây thì sao, nó bớt vào người Totoro, chói trúng Totoro rồi. Totoro án tử mà trượt Madline rất kinh nghiệm trong pha thi đấu đó. Rồi ôi, Master Threat ở đây lại để bị dính án tử những pha gọi là quyết định như thế, nó không bao giờ luôn. CJ anh ta thua mất đến 2 trụ rồi bên phía CJ. Họ mất đi 2 trụ, một trụ top và một trụ bot. Khoảng trống được pha để bắt đầu tạo ra được thêm một chút cho Caitlyn. Khi mà Creep bắt đầu là dồn lên thì Caitlyn ta có thể farm bù được. Nhưng mà như này thì vì việc là mất đi trụ sớm như này thì các lane khác sẽ phải chịu áp lực đến từ Varus và cả Thresh. Sơn Tùng ở mid thì vẫn cứ là farm thôi, chưa quyết định là đi ganh gủng gì cả. Tôi thấy là chạy ra xa nhất là đến khu vực là rồng hết. Còn ra đến bot hay lên top thì không có đâu. Liên tục là thả trap ra đến từ Sơn Tùng. Nhưng mà Sơn Tùng thế này thì chả giết được ai đâu, chỉ là killer creep mà thôi. Tôi vừa nói là Them anh ta farm cực kỳ cháy thì ngay lập tức tôi nhìn thấy Sky anh ta có đến 222 chỉ số lính ở phút thứ 21 rưỡi. Thề đánh này luôn đấy. TP ok, Crazy có TP, Kennen thì không có. Bây giờ là thời điểm để đánh nhau đây nào. Lee Sin anh ta chưa có flash mà liệu có đá được Tem về hay không. Một vẽ trượt đến từ Sơn Tùng rồi. Đây thì Bless cũng vòng sau phát hiện ra được đó là Bless cùng với cả Totoro. Sơn Tùng sẽ phải lùi về mà thôi. Rick cũng đã sẵn sàng bọc lót cho đồng đội rồi. Vẽ trúng luôn cả Bless mà. Rất trâu, nhìn trông cái con Olaf kìa. Lên cho mình một cái vinh quang chân chính. Lên cả đó là gì? Đó là cái cung cải gì đấy kháng phép, tôi không nhớ tên. Đây thì sao là phát hiện ra rồi, ném một xíu mở cái ulti, mở cái tốc hành lên để chạy luôn vào. What the hell, chạy nhanh thế. Quê tê rén quá đấy mà. Cong đuôi chạy luôn mà. Quả đấy là tốc váy chạy ngay lập tức, không giờ lại ở lại sợ ăn cái nộ đóng cước vào đầu thì thôi. Hơi nhát đến từ vị trí của Bless mà không sao, chắc cú vẫn hơn. Đây thì sao nào, phát hiện ra rồi, một pha cho chúng ở đầu của Sky. Sky ta bị bớt đam, có Kennen xuất hiện, Kennen mở ulti ra và tạm biệt đó là Sky. Bây giờ thì Kennen cũng phải lên bản số với 2 mạng dành cho về ESC. Trụ một đối mid sẽ phải nằm xuống rồi mà đến cả 5 thành viên của ESC ở đây rồi. Pha gánh rất là đơn giản khi mà Crazy anh ta dồn nam cực kỳ nhanh tay, kéo chúng này, đấm thẳng một phát vào đầu của Sky và ngay lập tức là có một cái ulti nó dã vào đầu, tôi nghĩ là không thở được đâu. Chỉ còn lại 3 thành viên sẽ là 2 trụ cho bên phía ESC mà thôi. Easy một lane dành cho về ESC. Pha ganh phải nói là cực kỳ là mẫu mực, rất là sách vở đến từ bên phía ESC. Đó, chúng ta cùng xem lại pha thi đấu này. Khi mà Crazy đã di chuyển ra, né rất hay từ Sky nhưng mà Crazy anh ta còn hay hơn ở pha thi đấu đó. Một pha ulti trúng vào đầu của Kennen đến từ vị trí của Cass nữa. Và thế là thôi, tạm biệt Sky
cả Soul và cả Sky. Đấy thì vẫn đẹp được, mất bài bách. Gas anh ta sử dụng cái ulti của mình nói là cực kỳ là nhanh. Và cái này ngay lập tức cái này anh ta sử dụng đai lưng hashtag lao vào ngay lập tức là ăn cái ulti vào đầu, đây là hòa đá thôi, đừng ghim để bên phía để Gas anh ta có thể là dã vào đầu thôi. Ba một sau 24 phút thi đấu, lợi thế bây giờ đã là nghiêng về bên phía ESC và chênh lệch đến đó là 6k gold rồi, gần như là lên nào cũng là áp đảo. Gas mặc dù anh ta không có được kill nào, anh ta có được 2 assist với lượng assist ổn thôi. Lên cho mình một cái rely dành cho Victor của Sky. Còn bên phía của bên ESC thì Gas anh ta lên cho mình một cái đồ lâu, vậy quá khổ. Con Gas thì không lên được giày thì là sẽ lên một cái quỷ thư nữa, rất giàu. Bắt đầu là di chuyển lên top đến từ các thành viên của ESC nào phát hiện được cả Matline đây rồi. Bây giờ thì nên nhớ là có Matline, có con bò đây, Loken sẽ phải lùi về mà thôi. Sau anh ta có ulti rồi, sẵn sàng với cả cái tele của mình, sẽ là di chuyển đi để farm thêm. Mà bây giờ sau anh ta chưa có được quá nhiều item, có được một cái giày Ionia, một cái đai lưng hashtag, một đồng hồ cát. Nautilus thì trông như một vị thần rồi, có giáp thiên thần dành cho Olaf luôn cơ mà. What the hell, thật luôn đấy, lên một cái giáp thiên thần cái thời điểm phút 25. Smile được đến từ Rich, cướp được con sói thôi. Lên một cái giáp thiên thần sớm này sợ rằng là mình có thể bị burst down chết trong combat à. Momo sau khi anh ta trốn đi pha thì tôi bảo là trốn đi pha thì vẫn cứ là thua rồi. Còn 10 giây nữa là sẽ rồng sẽ xuất hiện rồi. Vẫn là di chuyển vào cướp blue đến từ Bless, và Bless sẽ không hề sợ hãi một tí nào. Một dậm lên mở ulti đến từ Bless rồi. Bây giờ thì sao nào? Bây giờ thì sao? Một ulti nó mà tạm biệt đó là Rick. Rick là người đầu tiên lên bảng rồi. Bây giờ Matline anh ta đang bị dí và đang giữa combat. Matline ta sẽ hết ulti ở pha này thôi. Nhưng mà các thành viên của ESC họ không còn bất kỳ skill, họ sẽ là lùi về. Bây giờ lùi về sẽ mất con rồng thứ hai là không. Một pha combo rất hay từ Matline, combo trúng đến 3 thành viên rồi, nhưng mà cái này ta làm gì này? Ulti của chúng một mình đó crazy rồi. Theo đuôi giật lượng pha follow up là không cù. Bây giờ là K rất điểm được cả đó là Matline. Bây giờ double kill giết được cả Sky nữa. Có một pha chói từ Loken và tạm biệt cả Momo, mạng dành cho Varus. 7-1 dành cho ESC. Sâu một pha xử lý lỗi đến từ Sâu khi mà Matline anh ta có một pha combo rất hay trúng đến 3 thành viên của ESC, tưởng chừng như là nát combat nhưng mà không. Cái này anh ta làm vào quá chậm và thế là thôi. 4 thành viên của CJ đã phải lên bảng điểm số và tôi nghĩ sẽ là 1 lên dành cho ESC. Tại sao lại có một pha thi đấu lỗi đến từ cái này như vậy nhỉ? Mà anh ta không đóng góp được một chút nào cho combat, dồn hết lượng đam vào crazy mà nhìn xem. Trông crazy trông có giống một cái tường thành không? Không ổn một chút nào rồi, một con rồng gió đầu tiên dành cho ESC. Phải nói là pha combat đấy khi mà Matline tông một pha xử lý vậy nó cực kỳ là thần thánh rồi. Tôi không thể nào mà có thể là khen được hơn nữa. Đây thì sao? Đây thì là đang quay lại pha xử lý từ đó là Bless đã dồn đam vào Lee Sin vẫn là chết mà thôi. Đấy, như là tôi đã nói rồi, những pha gọi là giết nhỏ lẻ nhưng mà không thể giết được khi mà các thành viên của phía ESC rất là trâu. Đây, Matline, người xuất hiện cực kỳ hay và combo hay như thế này, nhưng mà nhìn xem Sâu anh ta phá đó, anh ta tiếc cái flash của mình, anh ta không flash lên mà anh ta lại chỉ đó là sử dụng cái đai lưng hashtag để lao vào combat mà thôi. Một trap cực hay đến từ Sky nhưng mà là không đủ. Đó, và thế là thôi. Nát combat đây thì sao? Nó chói chúng được 2 thành viên rồi. Bây giờ Totoro xuất hiện liên tục là bảo kê cho Loken. Có một pha lao và sút được Loken ra. Loken anh ta sút một pha như này thì là không giết ai rồi. Đằng sau thì giết được đến 3 đến 4 thành viên của phía EC đây đã phải lên bàn điểm số. Double kill cho cả Loken cùng với Tem. Dí tiếp vào người của Sky nào. Bây giờ Sky chạy đâu có sâu sau. Liên tục là ném diêu vào đầu của Sơn Tùng rồi. Sơn Tùng bị búa diêu dư luận nhiều quá sẽ là lùi về được thôi. Chạy về được không mà chạy về thành công. Tốc chạy của Sky nó rất là cao mà anh ta lên được đó là mắc cái lõi công nghệ rồi. Mắc 3 skill thì cái quy mà sau mỗi lần dùng sẽ tăng tốc như này thôi. Cứ liên tục là combat fail đến CJ enters. Tôi nghĩ rằng là thanh niên mà cần là blame nhất cái đấu này đó là ai? Đó là Soul. Liên tục là những pha combat mà ông giao tranh tổng mà không thấy được cái ông Kenen này ông thể hiện được bất kỳ là một cái gì nó gọi là chuyên nghiệp cả. Đó, cái thế này rồi. Quá khó thở dành cho CJ enters rồi.
cái đấu này tôi nghĩ là chắc là chỉ còn trông chờ vào Sky. May ra thì có thể gánh được team. Với những pha thi đấu như này, Lee Sin anh ta đu vào combat, anh ta không thể nào thoát ra được. Với những pha là sóng âm vào hộ thể chưa kịp dài đã bị bớt chết rồi. Không thể thở nổi đến từ các thành viên phía CJ Enter. Có được Baron và sau đó là di chuyển thẳng vào rừng team bạn luôn mà. Phát hiện được con Red này. Nhìn cái Red bắn của con Baron kìa, trông nó có ra gì không. Nhưng mà lại là Red fail rồi. Ôi, có một án tử trượt rồi. Stick đến 4 thành viên ở đây. Victor luôn luôn là di chuyển đằng sau, anh ta không muốn lao lên trước một chút nào cả. Nếu lao lên trước là bị con Olaf này nó bớ vào là thôi, bị con Varus này nó xích trúng nữa là quỳ. Đó, có Lee Sin này trông pick con Olaf và con Nautilus. Rồi ôi, tiếp tục là hút trúng vào người sâu rồi. Bây giờ sao dồn đam vào sâu nên giờ sâu anh ta có đồ cát, anh ta sẽ sử dụng đồ cát đấy, nhưng mà Blaze ta lùa hết các thành viên của phía CJ đằng sau rồi. Blaze sau đó anh ta di chuyển ra và thôi. Sâu anh ta đã né được cái pha giao tranh đó, anh ta sẽ là lùi về đúng không? Kéo trúng vào người Sky ta bị bớ vào. Sky còn chết hay không? Sky chắc chắn là chết đây, là mạng cho tem. Một pha đó là độ long cước, mà độ long cước để làm gì? Độ long cước chỉ là để cò quay một chút thời gian cho phía CJ mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì các thành viên của USC họ muốn là em luôn game đấu này, ai cản. Bây giờ Sky đã chết rồi, Caitlyn không có đam, sẽ là một game đấu chiến thắng dành cho phía ESC rồi. Lee Sin lao vào rồi, Lee Sin ngay lập tức là hộ thể ra ngay, nhưng mà được sao dính cháp đến từ Blaze và tôi nghĩ là không cản được đâu. Có một pha combo rất tay từ Badline nhưng là không đủ. Lee Sin đu vào và giết được đó là Cass rồi, nhưng mà bây giờ thì sao? Sâu người ta đu vào là tức là tự tử rồi, chỉ có một mình Momo highlight đó anh ơi, một án tử trúng vào Momo. Tạm biệt Momo, GG well play dành cho ESC. 1-0 dành cho ESC rồi. Game đấu với đó là cực kỳ thuyết phục đến từ các thành viên của team ESC. KeSPA Cup anh ơi. Xử lý cực kỳ hay khi mà các thành viên của phía ESC họ đánh rất là bài bản. Blaze liên tục gây áp lực cho tất cả các lane. Và tem Cassiopeia phải nói là được là free bớt đam, mà có Olaf, có cả Nautilus đừng làm tưởng cho mình, thế là thôi. Easy chiến thắng dành cho ESC. Ok, bây giờ chúng ta cùng đợi chờ đến game đấu tiếp theo, xem là liệu game đấu tiếp theo sẽ chiến thắng đến từ ai. Và game đấu tiếp theo này thì người cast sẽ, tôi chỉ là caster phụ thôi, caster chính của LL sẽ chuẩn bị là thay phiên thôi để tiếp xúc với các bạn. Đấu chân công lý thế nào được, tôi ở đây vậy để đấu chân công lý thua. Đợi tí nữa vào kênh rồi. Ở đâu bên kia có mà nhỉ? Cái này là hôm mấy anh em ngồi không phanh à? Đấy. Không phanh à? Chắc các bạn trẻ ngồi không phanh như là ôi. À đây, quên mất. Lock ra. Lock. Anh về à? Không, anh không về đâu. Thế ở đâu? Long à? 다 같이 넥서스 이러면서 이겼어 이러면서 다 같이 막 소리 지르면서 막 다들 진짜 신나가지고 진짜 이겼냐고, 우리가 진짜 이겼냐고 이러면서. 어찌 보면 저희가 메타도 좀 빨리 찾았고 다른 팀들보다 좀 많이 좋은 픽이랑 연습을 많이 해서 운이랑 다 따라줬던 것 같아요. 그래서 우승하게 됐던 것 같아요. 저는 가장 중요한 시기에 들어와서 좀 빠른 시기에 우승 한번 하고 승격이라는 되게 좋은 결실을 맺을 수 있어서 저는 되게 뿌듯했고, 팀 분위기도 정말 좋은 분위기였죠, 그때는. 네. 개인적으로 제일 아쉬웠던 게 저희가 LCK에서 너무 다들 개개인 실수나 멘탈이 약해져갖고
그러니까 이게 저희 팀이 잘할 때는 잘한다는 소리가 듣는데 못할 때 너무 못하니까 이런 부분이 좀 너무 아쉬웠어요. 저희가. 저도 좀 고칠 게 많았고. 저는 제가 처음 챔피언스 들어왔을 때 최소 그래도 한 6, 7등은 할 줄 알았어요. 근데 생각보다 다른 팀들과의 벽들이 너무 높았던 것도 있고, 제가 느끼기에는 저희 팀이 저희의 실력을 다 못 보여줬다고 생각해요. 너무 상대팀이 잘하는 사람들이다 보니까. 세계 최고의 팀들이 뛰고 있는 무대인 만큼 정말 어려울 거라고 생각했고 결과는 진짜 어려웠고 그래서 되게 좋은 경험을 했다고 생각하고 지금부터는 정말 잘할 수 있을 것 같아요. 저는 저희 팀이 작년에 우승을 2개 했을 때 사람들이 그때부터 저희를 이제 기억해주고 있잖아요. 그래서 이번 캐스파 때도 한 번 더 작년의 모습을 보여줘서 사람들에게 기억에 남고 싶어요. 멜로는 단지 눈물이 아니라 공감. 액션은 분노가 아니라 카타르시스. 호러는 두려움이 아니라 용기. BTV UHD 더 보이는 만큼 더 깊이 느낄 수 있습니다. UHD 영화관과 실시간 채널로 더 많은 영화를 느껴보세요. UHD의 완성은 BTV. 세상의 간장치킨을 평정할 킹이 온다. 마초킹 숙성 간장의 깊고 풍부한 맛. 리얼 숙성 간장치킨 마초킹. 네가 킹이다. 킹. 전지현 씨 BHC. 우리 엄마 아빠는 약속을 참 잘 지키십니다. 동생도 꼭 만들어준다고 약속하셨어요. 또랑또랑한 우리 딸, 엄마 아빠가 평생 지켜줄게. 약속할게. 사랑합니다. 사랑한다면 약속하세요. 엄마 아빠 약속. 가족 사랑을 지키는 약속, 동부화재. 운전자 보험도 동부화재가 좋습니다. 동부화재, 참 좋은 운전자 보험. 남잔 바빠. 야구 봐야 돼. 고독도 씹고 친구도 봐야지. 피부 관리보다 하고 싶은 게 많은 남자들을 위하여 우로스. 단 한 번으로 하루 종일 파워보스. 이것이 남자의 올인원 우로스. 참을 수 없는 매콤함. 아찔한 불맛에 빠져들다. 매콤함의 블랙홀. 내 볼케이노 엑소도 아레스. 승리를 향한 플레이. 한국 타이어와 레알 마드리드. 최고를 향한 혁신으로 함께 달립니다. Be one with it. 한국 Tire, global partner of Real Madrid. 난 영준혁. 넌 코리안 바비큐 치킨. 우리는 대한민국 대표다. 입에 쫙쫙 붙네. 코리안 바비큐 치킨. 맛있는 거 다 있네. 같이 먹자고 뭐. 꼬꼬꼬 시노카 꼬꼬꼬 시노카 꼬꼬꼬 시노카 시노카. 콧물, 재채기, 코막힘, 먹는 약도 뿌리는 약도 코감기약은 따로 있다. 대한민국 코감기약 시노카. 뿌리는 약도 시노카. 현대약품. 위아래 위아래 위아래로 간 편하다. 간 건강 쿠퍼스 프리미엄. 알까지 한 번에 마십니다. 중고차 가장 비쌀 때는 봄성수기? 명절 전. 휴가 시즌? 이사철. 아니, 네 차 살 때 시세도 모르고 사니까. 차차차 깔면 국민 시세 알면 중고차 거래 든든. 중고차 국민 시세. KB 차차차. 야간문? 열려라 야관문 마셔라
것이다. 광동 야간문차 야왕. 멜로는 단지 눈물이 아니라 공감. 액션은 분노가 아니라 카타르시스. 호러는 두려움이 아니라 용기. BTV UHD 더 보이는 만큼 더 깊이 느낄 수 있습니다. UHD 영화관과 실시간 채널로 더 많은 영화를 느껴보세요. UHD의 완성은 BTV. 세상에 간장치킨을 평정할 킹이 온다. 마초킹 숙성 간장의 깊고 풍부한 맛. 리얼 숙성 간장치킨 마초킹. 네가 킹이다. 킹. 전지현 씨 BTC. 우리 엄마 아빠는 약속을 참 잘 지키십니다. 동생도 꼭 만들어준다고 약속하셨어요. 또랑또랑한 우리 딸, 엄마 아빠가 평생 지켜줄게. 약속할게. 사랑합니다. 사랑한다면 약속하세요. 엄마 아빠 약속. 가족 사랑을 지키는 약속, 동부화재. 운전자 보험도 동부화재가 좋습니다. 동부화재, 참 좋은 운전자 보험. 남잔 바빠. 야구 봐야 돼. 고독도 씹고 친구도 봐야지. 피부 관리보다 하고 싶은 게 많은 남자들을 위하여 우로스. 단 한 번으로 하루 종일 파워보스. 이것이 남자의 올인원 우로스. 참을 수 없는 매콤함. 아찔한 불맛에 빠져들다. 매콤함의 블랙홀. 국내 볼케이노 엑소도 발사. 면도날, 또 면도날. 많다고 좋은 걸까요? 이건 면도날이 아니군요. 이건 쉴드입니다. 프로실드 이중 면도 보호막으로 질레트 최적의 부드러운 면도. 질레트, 남자를 위한 최상의 선택. 한계에 도전하는 기술, 승리를 향한 플레이. 한국 타이어와 레알 마드리드. 최고를 향한 혁신으로 함께 달립니다. Be one with it. Hanguk Tire, global partner of Real Madrid. 난 영준혁. 넌 코리안 바비큐 치킨. 우리는 대한민국 대표다. 입에 쫙쫙 붙네. 코리안 바비큐 치킨. 맛있는 거 다 있네. 같이 먹자고 뭐. 꼬꼬꼬 시노카 꼬꼬꼬 시노카 꼬꼬꼬 시노카 시노카. 콧물, 재채기, 코막힘, 먹는 약도 뿌리는 약도 코감기약은 따로 있다. 대한민국 코감기약 시노카. 뿌리는 약도 시노카. 현대약품. 위아래 위아래 위아래로 간 편하다. 간 건강 쿠퍼스 프리미엄. 알까지 한 번에 마십니다. 중고차 가장 비쌀 때는 봄성수기? 명절 전. 휴가 시즌? 이사철. 아니, 네 차 살 때 시세도 모르고 사니까. 차차차 깔면 국민 시세 알면 중고차 거래 듣는 중고차 국민 시세. KB 차차차. 야간문? 열려라 야관문 마셔라 야왕. 마셔라 열릴 것이다. 광동 야간문차 야왕. 처음 시작했을 때는 저희 프로스트랑 블레이즈랑 이렇게 형제팀끼리 모든 대회에서 이제 좋은 성적을 거두고 롤드컵도 가고 13년이 되고 나서부터 피탈길도 타고 안 좋은 시절도 있었는데 다 안 좋았던 기억이 아니라 그냥 하나의 다 경험이라고 생각해요. 선수들 개개인으로는 정말 다 뛰어났고 좋은 성적을 거둘 수 있는 한 해가 될 수 있었는데 서로의 약간 융화가 부족해서 더 시너지가 없지 않았나, 그런 점이 제일
아쉬웠죠. 특히 SKT 팀 상대로 굉장히 장기전까지 끌고 가면서 이길 수 있는 그 발판의 미드 웨이브를 딱 끊는 플레이 때문에 정말 그때 정신이 좀 많이 혼미했습니다. 제가 이제 MIC 때부터 남아있는 멤버 중에 이제 한 명이고 그에 비해 약간 성적은 잘 안 나오고 그리고 한 명씩 제 주위에서 떠나다 보니까 저도 많이 힘들어지고 내려가는 생각이 많았는데 이번 16년 되면서 BDD 선수하고 고스트 선수가 있잖아요. 연습생 생활을 오래 해왔고 실전에 나갈 수 있는 기회가 딱 주어졌으니까 그 선수들이랑도 이제 같이 해보고 싶어서 올 한 해도 열심히 해보자는 생각으로 한 해마다 계속 동기부여를 하면서 남았던 것 같아요. 프로게이머를 원래 꿈꾸고 있었고 드디어 프로를 한다, 더 좀 잘해야 된다는 생각이 좀 많았고 부담 많이 됐죠. 많이 느꼈어요. 무조건 그냥 롤드컵이라는 무대를 같이 가보고 싶었고 왜냐면은 제가 선수하기 잘했다는 생각이 들 정도로 굉장히 좋은 경험을 느낄 수 있기 때문에 정말 꼭 롤드컵이란 목표로 다 같이 가보고 싶었어요. CJ 쓰러지고 있습니다. CJ가 거의 프로게이머 시작과 지금 이제 거의 후반을 같이 달려왔는데 엄청 애정이 진짜 많은데 좀 마지막에 강등이라는 스모를 당하고 좀 되게 마음이 안 좋았었어요. 그냥 내가 이렇게 몸담고 애정을 쏟았는데 끝낸 팀이 이렇게 안 좋은 결말을 맞아야 되나. 저희 사실 내려갈 줄 몰랐었는데 상상도 못했었거든요. 대회 때는 아마 제 실력들이 많이 안 나오지 않았었나. 그냥 스크림 때 하던 때만큼. 현재는 CJ가 되게 약체로 분류되는 팀이긴 한데 그래도 뭐 사람들한테는 이제 롤 역사와 함께 달려온 팀이라고 뭐 기억은 되고 싶어요. 그 와중에 그 속에서 이제 뭐 많은 팀원들이 있었잖아요. 뭐 전하, 현우 형이나 메라, 뭐 앰비션, 플레인 같이 그런 기억되는 선수들도 많고 아 역시 CJ는 결승전까지 갈 수 있는 팀이구나. 뭐 일부 리그로 다시 올라와서요. 뭐 항상 그래왔던 팀이었으니까 좀 그런 팀으로 기억되고 싶어요. 그래도 CJ 저한테 있어서는 이제 팬분들은 그렇고 좋은 순간도 있고 나쁜 순간도 있었지만 모든 희노애락이 있는 한 해이지 않을까 싶어요. 그리고 어떻게 보면은 끝이라고 볼 수도 있는데 어떻게 보면 또 새로운 시작이라고 볼 수도 있다고 생각해서 이번 KeSPA 컵을 필두로 시작되는 다음 한 해도 많은 응원해 주셨다는 바람이죠. Welcome back, ladies and gentlemen, to the 2016 League of Legends KeSPA Cup. We're underway with our first series of the night. CJ Entis taking on ESC Ever. Game one, it certainly looked like Ever took them on pretty well. Yeah, Ever definitely took them on a bus trip that game. 16-2 was the final score, and that was an absolute annihilation. So I'm curious to see what sort of pick and ban CJ Entis is going to go with in Game 2 here, because if they go with the same sort of style, it does look like that a lot of the fundamentals are missing right now, so I don't think that's a good idea. Right, when it comes to things like team communication, a big difference between both teams. You saw there right in game number one, it was just completely different. We had ESC Ever able to pull off huge team fights, very well coordinated. And while there was that one glimmer of hope for CJ Entis, a lot needs to change for them to pull it back here in game number two. Yeah. And I don't feel like anything was really too revealed by ESC Ever. A lot of unconventional picks, well, at least relative to their role. Nautilus up there in top lane again did very well against the Kennen pick from Seoul, and the flex Varus is definitely a little bit problematic, so we might actually see that banned away from ESC Ever here, moving into game number two. One of the things I'm curious to see, though, if it will remain, is the Twisted Fate ban. Because they banned it away against CJ Entis when they had red side counter pick,
And so now that CJ Entus has blue side, I wonder if the TF will remain banned, given that it's first pick. Right, TF not an uncounterable champion by any means, so if you are able to give that away, maybe some different picks to come in there. Now, we did see, out of all of the CJ Entus players, who really impressed you the most as we get in here to champion picks and bans? I feel like the only CJ Entus player that played well that game was Sky, because you almost can't fault him for anything that happened or anything that went wrong, except for maybe his recall timings, but there's a lot more that goes into that we don't know about because we can't hear the comms. Right, well, we are into the ban phase of game number 2. CJ swapping over to the blue side, ESC Ever on the red, and still looking for our first ban to come out. It's Varus, so no real surprise there. Expected to see that in game 1, but kind of business as usual. Once again, that is banned out against Tempt or now Loken. And there is the TF ban once again, just like you were talking about. Yep, and so the Twisted Fate ban, they have to be reading into that from somewhere or somehow. They are not psychics, so I don't think that's going to be the case. And the Olaf ban, I don't feel like Olaf was really the reason that CJ Entus' game went the way that it did. So that's a little bit peculiar because it was honestly just Bless's roots that were completely outclassing Reach. Right, this is a little bit of a harkening back to the last time these two teams played in the promotion tournament for this season. This is actually, in those games, Twisted Fate was banned out every single time by ESC Ever. So this is kind of the same thing all over again. Now we get a chance to see the Poppy ban as well. One of the top tier top laners, no buffs, but just super solid while other champions are being changed around. So nice to see her taken out of the rotation. Of course, coming up next, we should see the next ban here on your screens in just a second. Yeah, and I can't see CJ actually letting ESC Ever have Nidalee because I'm of the belief that she still is completely busted, and she is banned once again. But the Poppy ban from ESC Ever, I think, is targeted particularly at Soul, because his other comfort pick was the Kennen, and maybe they're, determining that, okay, he didn't play that well on it, so let's give it to him again because we know that he can't play Rumble, or let's make him try to show us something else. All right, well, there is the Vladimir pick. Vladimir, of course, sort of the other champion that Sky is incredibly well known for, along with his Talia. Now, I don't think we're going to see Talia here once again, but still so much left open. It's going to be a first pick Jace, which you guys should be able to see there on your screen, for Soul. So getting to play kind of that same style of aggressive range top lane champion. I kind of want to see what Crazy is going to pull out here, because I don't think we're going to see Nautilus V2, and with no Syndra ban, that could definitely be in the cards as well. Well, the problem is if you're not first picking Syndra right now, there's a problem. There's absolutely no excuse not to pick Syndra unless you have something prepared to maybe really surprise a Syndra and do something to her. But honestly, I can't see a reason to give away the best mid lane champion by far in the game right now, and also give Bless his Elise, which is one of his 3 bread and butter champions. Well, there is the Syndra pick like you talked about. The Elise taken by Bless as well, denying Reach his kind of signature trademark champion. If you guys get a chance to watch Reach in the TCL last year, he was just pulling out Elise non-stop, incredibly high win rate with that. That's not going to be available to him this time around. The next couple of picks here are going to be really, really interesting when they do actually show up here on your screen. Not a whole lot to say about them just yet, because they haven't showed up. There they are. It's going to be a Karma and Jin locked in for CJ Entus. Yeah, so the Jin is up there for Momo, and that does mean that Caitlyn is on board for Loken. So far in solo queue, he's been playing a lot of Caitlyn and a lot of Ashe, both of which do very well against Jin. And Jin Karma, very lane-dominant bully lane, one of the most popular that we also got to see at Worlds. So we're going to see how ESC Ever responds to this, because they have a lot of direction that they can go with. The Syndra and Elise doesn't really force you into any sort of style. As Bard and Caitlyn being hovered over, that would be one duo lane option for ESC. They have shown a remarkable ability to play a lot of different combinations down there, Loken and Totoro. And it's actually changed and locked in there as a Thresh Ashe lane.
Yep. So Thresh and Ass again. And Totoro, not so bad on the Thresh last game. Remember we talked about, you know, he had one of the better performances on ESC Ever's team. So the Ashe pick, I think, is standard in response to the Jhin, because there's not a lot of AD carries available right now in terms of what is not completely outside of the norm. Well, we did get a chance to see Varus, so already dipping a little bit outside the norm already. Coming in here, 2 last picks for CJ Entus, hovering over the Varus Lee Sin. Do they want to give this Lee Sin to Reach again? Because he seemed kind of ineffective in game number 1. Still hovering over it. It's locked in. It is locked in, so Reach going to be on Lee Sin again. And I don't feel that comfortable with it because, again, CJ Entus has this semi-aggressive, heavily set-up reliant team again. They do have the gear that they can go into some sort of cope via the Jhin and the Jace, and obviously the lasers that come out of Victor, but it's not a team composition I would expect to have seen out of them given their game 1 performance. Now, Ever did save their top lane pick for last. Hovering over that Pantheon may be a little excited. I'm not sure it's going to get locked in. That would certainly be a big surprise to me, and it is changed there at the last second to an Echo. So much more standard to see that Echo out there. Of course, Echo will be changed a lot in the upcoming patch. The Assassin changes, but currently super tanky Echo is most likely what we're going to see out of Totoro. How does that fare versus Soul's Chase, though? Not entirely sure how Totoro is going to fare in this matchup against. Well, it's Crazy is going to be playing it. Crazy, right. But if Echo does get to the Sunfire Cave and the Trinity Force and Dead Man's Play, it becomes really problematic. And honestly, there's no way to keep Echo out of your backline if you're CJ Entus. So if he does get to that 3-4 item spike, it's going to be a lot of problems for CJ as the game develops. And Syndra in mid lane against Victor, oh boy. I hope Sky can really show us something, because I feel like that can get really ugly real quick, especially if he doesn't take cleanse. Well, we've seen montage videos or like Faker highlights of how to dodge every skill shot in lane. Maybe Sky is going to show us his fancy fees. He avoids those dark orbs being thrown out there by Temps. I don't know. It's going to be a rough job for him. And do have to answer the question: was it worth first picking that Jace for Soul, a new player here on CJ Entus, really looking to show off what he offers to the team? They first picked him, his champion, the Jace. Is that really the priority? CJ to bring things back here in game number 2. About to jump into game number 2 here in just a second. There's the lineup, the final champions and players for CJ Entus. A little bit of a lackluster performance by Reach as Lee Sin gets to redeem himself here in game number 2. Of course, switching things back over to ESC Ever. Looks like they have, okay, it's a little bit backwards on our screen, but I was gonna say that is not Mad Life on your screen. But this is gonna be both of our teams here. Mad Life on that support. We are about to get into game number 2. So get out there, tell your friends, let everyone know, hashtag KeSPA Cup, that this is going on, because game number 2 between CJ Entus and ESC Ever starts almost right now. Hadn't given another question to Captain Jack, but we are about to get into this game. So yeah, hashtag KeSPA Cup. You can tweet at KeSPA or use KeSPA LOL on Facebook. Let friends know about it there, because these games are actually going to be a great way to show off some brand new talent. These teams in potentially LCK, maybe in Challengers Korea, a lot of fluctuation going on. So CJ will be coming into this match right now against ESC Ever. So get out there, let your friends know. Game 2 starts right now. CJ will be fighting back from a 0-1 score after game number 1. Welcome back, everybody. Game number 2 here.
The ESC with a very strong draft against a CJ lineup that really puts a lot on Reach and Soul this game to make that aggression work. Yeah, and I'm wondering if they're planning to try to make a lot of that aggression work, because Sky is running heal against Tempt and Bless's Syndra Elise combo, and honestly, he has a lot of moxie doing that, because if Syndra gets 1 kill and it's before 6 minutes and Sky isn't able to recall into that Hex Core, the lane is just over, and Tempt is just going to be completely unstoppable. And if you ever had to pick a matchup, jungle mid matchup to run Cleanse into, I feel like this is probably on top of your list. So Sky's going to have those fancy feats, not just to dodge the Dark Orbs in lane, but also to avoid Bless's ganks coming in. Of course, it's not even just about that mid lane matchup. We get to see whether or not Soul is just going to be dominant on that Jace in the top lane. When I was checking him out a little bit earlier, he did have quite a few games on Jace, but it was just like, he was mostly a tanky top lane player, at least when he was on Spenu Korea previously. So things to look at as we get into our second game, rather. Getting a chance to check out the way that the jungle matchups are going. So this is actually going to allow Loken and Totoro to actually take a camp early on. So they're going to get that Gromp, come back into lane, and Momo and Madlife haven't even pushed this yet. Okay, well, that's a little bit of a cheeky way to actually blow Loken's heal already. Oh no, here comes Reach. He's going to get on to Bless there. Bless taking a lot of damage. Will he be forced to flash? Looks like they should wait for the cooldown to come up. Oh, Reach. Not going to go for the kill, and doesn't get the red buff either. Yeah, I actually want to point out something that I failed to mention in Champion Select. When you have a blue side Lee Sin with the blue side Victor, it is a little bit painful because you can't give Victor that blue buff early on to alleviate the pressure, because Lee Sin can't start bottom. So when ESC ever knows, or they think possibly, that CJ Entus is starting bottom on the golems, then you know that Lee Sin is on the left-hand side of the map. It is illogical to assume that he'll take the blue early on. So there's a very high chance that he actually moves to invade Bless. And so the fact there was no vision to prevent that from happening is a little bit peculiar. Especially when you can tell, hey, Lee Sin's actually just not going to be starting on the bottom side of the map. Might have wanted to ward up for that early on. Now, a ward over the wall at the Raptor camp will scout Reach running to his own red buff, so he's going to be a little bit behind in his own jungle as far as buffs are concerned, but he did get that Raptor camp steal away from Bless. Yep. And now Bless moving in to the left-hand side of the map, and this is basically where he wants to focus his attention right now, because after the trade that happened level 1 in the bottom lane, Loken and Totoro are completely content to just sit back and try to farm, while Bless looks to just apply pressure to top and mid lane, because that's where all the action can happen. He's actually going to not just steal the blue buff, but hand it over to Tempt early on, so that is actually such a big swing with Tempt, already on a very strong champion, now with that blue buff advantage. Yeah, and Reach's route is a little bit bizarre. It feels like a very solo QE route where he heads bottom, maybe assuming that Bless is going to be there, so it would have been a perfect counter gank. There's the heartbreak by Reach. Yeah. Checks the blue buff, nothing there. Now he is going to get free buffed. Yep, and it's already, I mean, Bless is completely demolishing Reach, and we're only 4 minutes into the game, and I can't express actually how far behind Reach is right now, and how telegraphed all of his routes are for the next 3 minutes. And as the jungle discrepancy grows, that also affects the other lanes. Maybe Soul does get an advantage on his first pick, Jace. It's not going to matter if he does get ganked quite a bit. Now, Reach coming up to his Wolf camp already sees that the Merc Wolves have been taken. Bless already out of there with a big Wolf Spirit steal. And that was a nice juke of the tower aggro by Tempt, and lots of pressure already being applied in mid lane. Now you can see that Bless is able to move back in, and now he's going to be able to be at his rates, and he can just play defensive on the left side of the river, protecting Tempt. Lands on a Madlife. There's the shield, but Defiance is not going to get him completely out of dodge, setting things up for a lot of combined lockdown, and Loken and Totoro actually taking a decent amount of harass. They do have the potions to heal things back up, but keep an eye there, and oh, mid lane, here comes Reach. Now, Tempt is very far pushed forward. Ghost immediately used to help get him out of there. Tempt legitimately 2v1ing, knowing that Sky very low on health and mana. Wow, this is so bad for CJ Entus right now.
You can just see the difference of how far behind Reach is at that point. Not really even scaring Temp that much. It's not even just that Reach is behind, it's Sky is behind. He only has 29 CS. That is not a type of recall that Victor wants to have. Long range grab, hits, force the flash out of Momo. Exhaust is down there, gets the Lantern to pull Bless in. Can they finalize it? Yes, they do. Bless taken out already. The dive not committing on to Mad Life, but First Blood once again goes to ESC, and there's the chase all in from Soul in the top lane. Not quite able to take out Crazy. Now they're both gonna recall. So definitely though, Crazy gets the better end of that as he has more CS as he touches base. So he comes out ahead in the recall war. And we're just going to take a look at bottom lane again. Loken, his heal had just came up, and CJantis definitely knows that. Mad Life, no stranger to time spells, and that hook absolutely perfect. The exhaust comes down onto Loken, but it was at the absolute worst time, as Loken wasn't even doing any damage at that point. And just like that, the advantage that they did have in bottom lane is completely gone. It is out of there. Totoro also perfect position to land that double play. Didn't convert for 2 kills, but still really, really strong performance. And now Bless at it again, up here in the top lane, going deep underneath that turret. Now Crazy will be able to break that turret aggro with the chrono break. And actually not committing for that kill. Do you think Bless could maybe still committed onto Soul and gotten out alive? I think he could have. It really depends on his cooldowns, but it also depends on how are they reading Reach. Right. Because if they trade for the kill onto Soul, it is nice because he loses the minion XP. But if Reach ends up following up and getting a kill, it would enable him a little bit back into the game. So it looks like ESC Ever just choosing to play it safe right now. Okay, good decision making there. Better safe than sorry. Ever, little by little, ever so slowly getting himself back into a little bit of an advantage. 1500 not insurmountable, but especially with ganks like we saw executed on the bottom lane and with Bless's early jungle dominance, looking good. Yep. And unfortunately, Temp's Rome not going to be able to do anything as he was spotted on top of the board. And this is the power. The Ashol right onto Momo there, completely locked down, trying to get out as much damage as possible, but Loken able to come in there and take him out. Now, Bless is coming down here, so will Totoro go for the dive? It looks like they will, but once again, like you talked about, do need to be careful for Reach. They do back off in time. Yeah, and that's that level 6 spike that Jhin doesn't have a very good way of handling unless he has a support equipped to deal with it. And that's one of the reasons that Ashe is able to stand up to Caitlyn and Jhin, who are basically the king and queen of ADC right now. There they are. Now, you know, Reach is down here in the bottom lane, maybe for babysitting duty, but Totoro and Loken are already out of there, and especially with what we're seeing going on in the mid lane, Temp just absolutely dominant. Let's check out this 2v2 again. Yeah, so Loken hits level 6, they chain their CC beautifully, and then you can see that they're trying to maximize damage onto Mad Life because they know that Bless is coming down too, so obviously you want him as soft as possible to try to get that dive off onto him. But then Totoro takes too many tower shots, and there is the possibility of Reach being there, and so they are forced to back off. And there was really good communication to say, are we going to go for this dive? Maybe yes. And then as soon as they said no, everybody backs off. Great disengage in ESC. Ever come out with yet another kill. So kind of cool to see the way that that is affecting the game as a whole. Mobility boots purchased by Bless to really get his way around the jungle. Yeah, and right now I'm a little bit confused why ESC Ever weren't electing to freeze the bottom lane because Momo was already in a very bad spot, and they have to know that Lee Sin is going to be on the left-hand side of the map. So it's questionable why they didn't just pull it back a little bit further because that would have put CJantis in way too bad of a spot. Well, it definitely might have changed things. It's now coming bottom. Nice dodge on the hook there by Mad Life. Tempt and Bless down behind enemy lines. It looks like they will ditch the mission. Unsuccessful roam to the bottom lane, but we will be successful at least starting this Inferno. Yeah, and I don't think there's any chance for a contention here because they know exactly where Lee Sin is. Yep, way up on the top half of the map. Nothing to do but give away Inferno Drake at 10 minutes here to ESC Ever uncontested. Yep, Bless going to be able to finish that recall. And also, I really like the mobility boots by Bless because it seems like he recognizes how much he's outplaying Reach. And the mobility boots is just letting him be basically everywhere at once. Absolutely, and Reach is going to go for a Warrior Enchant upgrade first item, and I don't really know if he seems to be all-inning really on this aggression that's just not working out.
Yeah, already, I mean, mid lane is super far behind, and this is what I was worried about and why I was curious of what is the Lee Sin pick meant to do. And when he fell behind early on because of the failure to execute Bless, stuff just basically went downhill, especially because of his early misread of what was happening, where he tried to maybe set up for a counter or a match kink in bottom, and it just backfired. Well, here we are back in bottom. Reach once again now on the bottom side, but I don't know if he's really down here to farm the Krugs or to make something happen. It seems like if you're trying to be this aggressive, you want to put yourself in a position to turn that in, capitalize on something. Now, Totoro might be getting slowed out. There's the curtain call, slowed him down there, chained up against the wall. Reach was never going to hit that Q. He gets grabbed instead, pulled into the box. The kick backwards is not a knock-up, and Reach forced to flash out after jumping into the thresh hook. I don't know what was being said by CJ when that was happening, but because that was just completely uncharacteristic. Miscommunication there at its finest, and I don't know what Reach was down there for, but catching hooks is something even fish don't want to do. But even the length at which he threw his Q was so weird. Oh, nice cancel out there on the To The Sky. Soul take it down very low. We'll be able to get away with that acceleration gate, but oh my gosh, so close. We're getting caught out, venturing into woods unseen. Yep, and looks like Reach was doing wolves. I can't entirely see, but definitely he needs to run up to top lane to save that turret. You do not want Echo to get a first blood tower. It looks like he's going to be close, but Reach just in the nick of time will reach the top lane to save that turret for a little bit later. Yep. So as far as first turret blood goes, hasn't been taken just yet. Top lane seems very vulnerable, but might need to get a little bit of extra babysitting to keep that first blood, like you said, from going over to Crazy, who could just run away with that Tank Echo matchup. Yep. And already, I mean, like 20 CS up in the matchup anyway. At this point, it's really difficult to know what can CJ do, because they're also fighting against an Inferno Drake right now, which is just going to continue to keep adding scaling. And they can't make anything happen in mid lane. Nothing's probably going to happen in top lane because Crazy is way too tanky against physical damage. Totoro and Madlife both doing a lot of dodging there, flashing right on top of Sky. That's going to shield their Reach is in the mid lane in time. Ash Arrow whips right on through. Not going to be coming out with a kill onto Tempt, who is just barely escaping. It's his turn to get out just barely now. Oh, Bless very, very low. Tempt, where are you going, man? He's trying for the execute between these turrets, and Reach is on a mission. Can he find him in time? Looks like Tempt will execute successfully. Yep. And that's a pretty big win because CJ definitely needed something to try to get them back into the game, and ESC ever denies that of them. So definitely maintaining their advantage and keeping up pressure. Totoro on these roams, very, very effective. Coming up to the mid lane, still effective in that shenaniganry, and even still up here in the lower jungle. Oh, okay, Totoro just got robbed. There's alarms sounding off. He probably should have had that. Just barely out of range. Great positioning there by Madlife to escape the top lane. Continual trades between Crazy and Soul. It certainly seems like that CJ Jace is starting to fall further behind. Yeah, one of the things is that Echo still has 2 corrupting potions available, and remember, Reach is on the right-hand side of the map, and that top lane turret is about to go down, so Soul, without having teleport up, he doesn't have the luxury of being able to recall, so he has to try to stick it out and find ways to survive and all in. Sky also having a little bit of a rough time in the mid lane matchup, has not been able really to exert a lot of pressure, but Tempt is the sole casualty after having escaped, well, somewhat escaped that last fight, so maybe that pressure is going to start to shift that. Either way, top lane turret very low, bottom lane turret dropping lower, down to just a few hundred HP. The ESC take that 3v2 to push it in. And now it looks like there will be some temporary downtime as both Bless and Tempt are recalling. But this recall is really the big one for Syndra, because she's going to come back to lane with Morel and Amakan. So now Tempt is going to be able to stay in mid lane for quite a while, and with Dragon coming up in 1 minute, that's going to be pretty problematic. Crazy probably going to recall right here, get his item, and walk down to Dragon. That seems like the most likely route that we can expect to see.
See if he does make it all the way down there. Of course, Dragon spawning very, very soon. And as soon as that Inferno Drake comes up, and we've already seen one, Inferno Drake number 2, you can only stack so many of those up in a row. Although I believe at Worlds, getting triple Inferno Drake was a bad thing, or triple Drake of any kind. But this is definitely not Worlds. This is the KeSPA Cup, and I think those are still going to be pretty good for ESC. Yep. And they are in the driver's seat to make sure that they get this. And I don't see, assuming Reach does not pull off a steal onto it, ever going over to CJ from this position at least. Well, if there's a champion that can steal it, I mean, Lee Sin's on top of the list there. First turret blood does finally, or first and second rather, going over to ESC Ever. No bonus for the second one, but it still counts. 2-0 in that regard. As far as objectives is concerned, really looking for Reach to start helping his team secure some of them. Inferno Drake now on the map. Yep. And Crazy just continuing to apply pressure up there into Soul, and it's a little bit bizarre to see him up there, given that he still does have teleport advantage, because he could have just walked all the way down. But it doesn't seem like it's going to matter all that much. Well, there's Reach in position, but he's not going to go for it. Smite's good, and that is the second Inferno Drake for ESC Ever. Coming down, there's the Ash Arrow, does hit the stun on to Reach. Mad Life and Soul, Sky all in the mid lane, but it looks like with ESC Ever piling on, they're going to find one. Finding the second one into Sky and Soul underneath the turret. The hook's good! Lands in onto Sky. It'll be a double kill for Tempt, and Momo can only deadly flourish from a long ways away as that fight goes way in favor of Ever. Yeah, and they're going to look to pick up Rift Herald right here. And Rift Herald on Echo is pretty bonkers, and that's not something that you want if you're going to be CJ or Soul's Jace in particular. And looks like mid-tier 1 turret is also going to fall because it doesn't look like Soul's going to be able to defend this. So already, ESC Ever, double Inferno Drake, and they're looking to extend. Oh, the stun does land a flash away from that hook. Les was, or rather Totoro, flashed in for the hook and still didn't hit it. Doing the utmost there, not successful, but that is a Rift Herald. Crazy. And now approaching 18 minutes, we're going to jump into a replay really quick. So Crazy actually missed parallel conversions right here slightly, but it doesn't matter because Tempt turns out he's able to hit a multi-man stun on that Syndra, and Reach just goes down immediately after Mad Life. This hook is disgusting. Yeah, that hook turns out that having Cleanse might have been a nice spell, but unlucky. Yeah, I mean, nice deadly flourish there at the end. That's my optimism right there, LS. But in the end, crazy good start for ESC Ever. As they do continue now to not only dominate the objective game, the team fight game, they're already starting to get the vision up deep in the enemy jungle. Keep that ward in the Raptor Bush and continue now wrapping around towards the bottom half of the map to put pressure on that second tier turret. Yep. And a little bit peculiar, actually. It looks like Leandri's Torment is being built on Tempt, and that's not an item that you generally see on Syndra. So I guess if he will complete that, expecting to go up against a lot of magic resistance. Maybe I think what the thought process is hey, we have 2 Inferno Drakes, so even though it doesn't give a ton of AP stats, they don't really need it. So the HP that it grants in the passive is going to be more than enough, given that their stats are already so bolstered by those double Drakes. Oh, there goes the arrow, swing and a miss on to Sky. Crazy's still going for it, and now it's going to be a 1v2 for him. Tempt flashing behind enemy line. The multi-man stun hits there on to Sky, takes him out. Mad Life soon to follow. Crazy ulting back out to break not only the Chronos, but also 2 skulls along with it. 7-0 the score for ESC as they push in CJ base. Yep. And I don't think there's going to be any way to actually stop the inhibitor from going down. I'm very doubtful that the game is going to end right here. That was actually a nice little poke by Soul, but okay. Well, Jason, I don't know how you miss a Jhin ultimate that many times. Perhaps the curtain call is to close it so nobody can see what just happened there. Shockwave onto Bless. Bless and Jace, that was we'll take him low. He's going to take the blue buff in exchange, so I think that's a pretty good trade. Yep.
Now it looks like they're going to recall, and honestly, at this point, ESC Ever is so far ahead that all they have to do is get defensive items, and there's nothing that CJ Entis can do. Because already, I mean, Victor's itemized a little bit defensively, so he's not dealing the damage that he wants. In this replay alone, this is just an example of how far ahead they are, and it turns out Syndra, she can press 4 buttons and basically kill you. Mad Life going down there, they can't do anything, and honestly, Crazy's too tanky, and at this point of the game, there's no real hope for any sort of resistance. Yeah, and the 2 points from that dunk attempt used to get the 2 kills might be 2 wins here for ESC as they crush that team fight and now start to look towards Baron. Yep, and Iceborne Gauntlet is the item of choice for Crazy, so it's not going to be the Trinity Force, which is all right, as he looks to push and siege the bottom tier 3 turret. And then that's another Inferno Drake, by the way, coming up if the game actually makes it that long. Okay, well, may the Drakes be ever in your favor. At least they seem to be this time around. 11k gold advantage here, just crested for forever as they really put the pressure on everywhere they need to. Thought they were actually going to go for Baron, but continuing to put pressure either on top lane, pressing into the jungle, now finally pings back onto the giant purple worm. Yep. And honestly, the only real response that... Don't mind Temp just taking my orbs for a walk. Yep. That's what he was doing. Now waiting right around the corner, swing, and there is going to be the arrow hit. Chain stun on to reach, he's out of there. No jungler for CJ means a much easier Baron forever. Yeah, and it's a little weird why he would even move into a position like that, because they have the board onto Baron, so they know that they weren't doing it. So why even walk that far forward? And now Crazy just completely zoning everybody out. No question, this is going to be an ESC Ever. Baron taken at 23 minutes. Domination by the 9th place team in LCK. Yep. And it looks like Crazy going to move down to bottom lane, and they're trying to go for a perfect game. It's perfect so far. I mean, I'm just like checking off the list of things that need to happen. They're all there. So now pushing down the top lane after the Baron, not looking to give up any kills objectives so far, and really nothing standing in their way. Even Crazy on to Soul, that first pick Jace, not paying off for CJ. Yep. And it looks like they're not picking up the Mountain Drake yet, although that could be where Bless is headed. Definitely no reason not to. Just helps them raise those towers a little bit quicker, and that is what he's doing right now. So now, I don't know why Loken and Totoro seem to be headed. Okay, they're just gonna pick up the red buff and then probably look to top lane because this is a very standard timing to initiate a 4-0-1. Should point out it was a Mountain Drake, not an Inferno Drake. Swing and a miss on that arrow. The teleport. Okay, Crazy gets in, gets out. Will rejoin the rest of Ever. Oh my God! Mad Life forced a flash from a screen away. LS. Which is a pretty good champion. Yep. Able to do that. Of course, Tempt very good at playing her. We've seen lots of cool plays there. Now, okay, Totoro's going to jump right into Soul. Jace does have a lot of damage. Still alive, though, and Totoro will survive. Tempt to turn around. 1 kill, 2 kills, 3 down off of Totoro getting caught out. Yeah, the problem is that Totoro, like, if you just look at the level advantage that ESC has across all of their champions, it's not just levels, those are base stats as well. So they have more armor, more magic resistance, more HP. And so what may seem like a good situation is not actually. So it's a little bit deceptive. And even if you do pick off Totoro, it's not worth committing yourself, maybe even fighting. Oh my goodness, a flash away, but Sky's still getting stunned there. Can they turn it back around? Tempt will die. Crazy still in there, but Sky did wind up going down. There's the Ash Arrow coming in. No more fighting because the game will end with a 12-1 score. ESC Ever coming out on top 2-0 CJ Entis. Yeah, and that was another extremely one-sided game by ESC Ever. And even though they looked really, really well, I'm not going to be so quick to say that they're some super, super good team because CJ wasn't playing that good. So as they advance further into the tournament, we're really going to get to see have they actually improved that much since LCK. Right now, it does look like it, at least in terms of Bless's performance.
and Totoro looked really well this game too. Yeah, no real issues here for ESC ever. Right up until the very end, they were playing that perfect game. So you can't really find too many flaws with that. Just getting back into the swing of things after a long vacation, and it doesn't seem like ever missed a beat. Yeah, and honestly, I mean, it was the same problem that was in game number 1. It seems like CJ Entis picks a team composition that they're not currently equipped to actually play, and so a lot of the weaknesses of it are exposed. And I mean, Reach may as well have just picked Evelyn because he was off the map anyway, so maybe they would think he's on the map because he's invisible, but that Lee Sin just didn't do anything in game 1 or 2. It certainly did not. Didn't go for any steals, didn't have any super crazy ganks aside from that one in game number 1. So still a lot of things to work out for CJ Entis as they will be playing in Challengers next season. They get a chance to show what they have here in KeSPA Cup, and well, that's going to be it for them as we head on stage for an interview with Young Young. All right, this is going to be an interview with ESC Ever's head coach, Kim Garam. This is going to be him selecting his group for the round of 8. He's going to reach in his hand, and that is going to be a number 2. So he's going into the second group. The interview, of course, will be with the players, not with their head coach, who's just doing their draw for the group stage, the playoffs, coming up a little bit later on. Not sure if we're going to get this translated or not, but this is going to be asking him just a couple of different questions. Looks like we are not, but in the end, that is just going to be their group stage draw. Oh, it looks like his answers were, this is still going to be a tournament format, so we do still want to prepare our best and show our best job as we have our upcoming matches. All right, well, that is going to do it for question number 1. Looks like we have one more question coming his way. Now, to follow that up, he says that we are practicing really hard, but unlike last time, he feels like this might actually be a pretty hard tournament, so we'll just have to see how far we can go. So that's going to do it for our interview with the head coach of ESC Ever. Now we get a chance to come over to a player interview, which should be coming up here in just a second. So to draw there for ESC Ever, heading over to our MVP interview. Interview with our MVP today. It is Loken, 80 carry for ESC Ever. He said, so it's pretty close. It's pretty cold today, Loken. What's with the short sleeves? Loken says, well, you know, I feel comfortable in this uniform, so it's about feeling comfortable. 최근에 다른 팀들이 CJ가 지금 엔트리가 새로 된 거잖아요. 근데 지금 팀이 맡은 지 얼마 안 됐음에도 불구하고 많이 잘한다는 소리를 들어가지고 좀 많이 긴장을 하고 들어갔어요. Now Loken says, despite CJ Entis being a pretty new team, they prepared really hard because they heard that CJ Entis was playing a lot of scrims, so they wanted to be prepared. Also, he is really happy that the match went in their favor. Yeah, you can ask. Also, he's really happy that the match went in their favor. How did he feel today? Given the overall performance? Also, he's really happy that the match went in their 버텀라인에 대해서 처음에 두 번째
세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 훨씬 더 압박이 좀 좋았던 장면들이 있었는데 여기에 대해서 그것들을 잘 극복해냈었던 일단 이렇게 버드라인에 대해서 처음에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 훨씬 더 압박이 좀 좋았던 장면들이 있었는데 여기에 대해서 그것들을 잘 극복해냈었던 일단 이렇게 버드라인에 대해서 처음에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 훨씬 더 압박이 좀 좋았던 장면들이 있었는데 여기에 대해서 그것들을 잘 극복해냈었던 이렇게 버드라인에 대해서 처음에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 훨씬 더 압박이 좀 좋았던 장면들이 있었는데 여기에 대해서 그것들을 잘 오늘은 님이니까 이렇게 버드라인에 대해서 처음에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 훨씬 더 압박이 좀 좋았던 장면들이 있었는데 여기에 대해서 그것들을 잘 오늘은 님이니까 이렇게 버드라인에 대해서 처음에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 훨씬 더 압박이 같은 경우도 여기에 대해서 오늘은 님이니까 이제는 이게 소식에 집중하게 되면 가슴에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 같은 경우도 여기에 대해서 오늘은 님이니까 이제는 이게 소식에 집중하게 되면 가슴에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 상대편이 같은 경우도 여기에 대해서 오늘은 님이니까 이제는 이게 소식에 집중하게 되면 가슴에 두 번째 세트 같은 경우는 마찬가지고 오늘은 님이니까 이제는 이게 소식에 집중하게 되면 가슴에 두 번째 세트 같은 경우는 오늘은 님이니까 이제는 이게 소식에 집중하게 되면 가슴에 두 번째 세트 같은 오늘은 님이니까 이제는 이게 소식에 집중하게 되면 가슴에 두 번째 오늘은 님이니까 이제는 이게 소식에 집중하게 되면 가슴에 두 번째 It's time for Helios to ask a question. 노틸러스에 대한 의견이나 그런 거는 잘 유도머리로 나왔는지 그건 되게 궁금합니다. 탄노틸? So Helios asking about the Nautilus pick in game number 1. 탑에 있는 파트너 형이 그러니까 진대성 선수가 솔로 랭크에서 캐넨 상대로 노틸러스를 해봤는데 노틸러스가 많이 캐넨 상대로 할만하고 한타도 괜찮은 것 같다 이렇게 얘기를 해서 Kind of a similar story where their top laner had tried out Nautilus and Kennen, Nautilus versus Kennen in solo queue, and found out that it's actually a matchup that works really well. So that's why he picked the Nautilus to play that matchup. 76분 20초의 경기 끝에 그 타이밍 세기기를 거치는 Looks like final question coming in here. 그 수식어 말고 이제 로컨이 받고 싶은 수식어가 분명히 있을 것 같아요. 이번 KeSPA Cup을 비롯해서 앞으로 이제 팬들이 로컨을 어떻게 바라봐줬으면 좋겠는지 그 마음에 Now, Loken, is there any particular nickname or title that you want to claim for yourself coming in here into the KeSPA Cup? And he says, you know, people kind of see me as a slightly good AD carry, but I want to start being recognized as one of the best AD carries. So he's going to work very hard towards that goal. And that is going to do it for our first best of 3. Coming up next, we'll get to see our second best of 3 of the night between KEG Seoul, Kongdu Monster. KeSPA Cup returns right after this, so don't go anywhere. Burn so bright, you burn me up tonight. I can't stop thinking about you.
Never one without the other. Never one without the other.
and weave of fate guides. Words spoil the chase. Seconds until minions spawn. Da, 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 da. Minions have spawned. All will know us in time. All who run are mine. If it draws breath, It meets us. and everywhere Lamb went. Sure to follow. First, slain an enemy. Beauty An ally has been fades. slain. That is why it is beautiful. Has been slain. Bits of them stick in my claws. All things linger. In our shadow. Unchased. We are not dreams. We are the waking. No match for us. You are, dear wolf. Makes the chase more fun. An ally has been slain. I wonder how they see me. Ashes on war.
The only death is to never live. Has been slain. Return to nothing. I smell their fear. Peaceful they go. Hungry we follow. Those who dread us grant us the most power. Embracing the This will hurt. Lots. Hurry, Lamb. Faster. I will chase it until it's dead. Yet they are never prepared. Those who run from death will still in life. Will they run? Let's find out. I smell prey. What sound do they make? Feathers falling on fresh snow. Enemy killing spree. Shut There down. are so many ways to die. Your next fruit, dear wolf. How long will we be together? Forevermore. Enemy rampage. The chase ends. More lie ahead, dear wolf. Wolf chases what does not willingly go. Panic not when life ebbs. Well hunted, dear wolf.
An ally has been slain. Your turret has been destroyed. None can hide. Ready to chase? Too bad. Tomorrow is a hope, never a promise. Follow the tracks. An ally has been slain. Though many try. Shall we, dear wolf? Racing there. There is no Enemy killing spree. all will know us in time. Run or die. And everywhere lamb went. Wolf is sure to follow. All things great and small Die. depart in peace. Double kill. An ally has been slain. They've forgotten us yet, little lamb. All still know us, though they try to forget. Soon, we will remind them. Your turret has been destroyed. Beauty fades. That is why it is beautiful. Bits of them stick in my claws. Wolf strikes. Slain an enemy. An enemy is dominated. How does hunger feel? Always there. Ally has been
been slain. We take our mark. Only to place it elsewhere. We are not dreams. We are the waking. Take a good look. It's the last you'll get. An enemy has been slain. Fear makes the chase more fun. An ally has been slain. Fine life reaches its conclusion. Enemy double kill. Slain. Death. Smell her. The fate guides. Words spoil the chase. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Executed. Those who dread us grant us the most power. Take to your heart. His heart beats fast now. It knows. All your life has led to this moment. Enemy triple kill.
smell prey. All sparks kindle new flames. All things linger. In our shadow. There are so many ways to die. I wonder how they see me. Ashes on war. Wolf chases what does not willingly go. An enemy has been slain. None can hide. Forged in a land unwelcome to us. They go. Hungry we follow. An ally has been slain. Tomorrow is a hope, never a promise. If it draws breath, Quadra kill. Your turret has been destroyed. Follow the tracks. Lead the way. all will know us. Has been slain. Enemy double kill.
slain. With God. Hope this one has strong legs. What sound do they make? Feathers falling on fresh snow. Beauty fades. That is why it is beautiful. Brightly. An enemy is legendary. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Has been destroyed. Shall we, dear wolf? Face you there. We are not dreams. We revelation. How wonderful is how wonderful. No magic of me. None are, dear wolf. Their path is destined to cross ours. Fear makes the chase more fun.
A new moon is rising. Welcome back, ladies and gentlemen, to 2016 League of Legends KeSPA Cup. Coming into our second best-of-3 series here between Kongdu Monster and Challengers Korea, facing off against the first-place representatives from Seoul City. Yeah, and this matchup's going to be super interesting because KG Seoul is a lineup made up of mostly solo queue stars with a pretty unique approach to the game in terms of champion picks, and they have a lot that they want to prove in KeSPA Cup, and if they're going to do that, it starts here tonight. It certainly does, and while it may seem like they are underdogs coming from the Korean National Amateur Tournament, they are still very, very highly ranked in solo queues, several in the top 50 of the solo queue ladder here in Korea. And while, yes, a lot of players have been away from Worlds, it doesn't include any of the players playing here tonight. Much like the roster here of Kongdu Monster, they did switch out Hippo for Roach and Crush for Punch, so you can see some very aggressive player names there. Edge, Soul, and Guger there to round out their lineup. Yeah, and I think that tonight's matchup, one of the things I'm really looking forward to is going to be the mid lane component, because Edge is basically just a standard mid lane player, whereas Pro is, his desires are definitely a little unconventional. Looks like we are going to have a short interview with players before the match. So there you can see Hoyt for KEG Seoul asking, what are you talking about before the match is going on? He says that, you know, if we play just like we did in solo queue, I think we'll have a chance. Now, to follow that up, he says, you know, we're all pretty highly ranked in solo queue, but we're really gritting our teeth right now because the team game is going to be really different coming into this tournament. And to top it off, he says, saying that he hopes that they'll try to give a really good match today. Now we have an interview with our new coach for Kongdu Monster. This is Changmin Chul, otherwise known as MC. Your players are coming in on a high right now after winning the promotion match from Challengers Korea and Challengers Korea to make it into LCK.
Coach MC says, I feel like my players are confident, although I was somewhat nervous when I realized when we were going against an amateur team, because there's that added pressure of dishonor if a pro team loses to an amateur team. So he's really prepared to give a perfect performance tonight. 될 것 같은데요. 남다른 각오까지 들어봤습니다. 인터뷰 감사합니다. So that's it for our interview. Let's bring it over to our caster area. You guys will get to see a little bit more of us. We can go ahead and introduce this game to you. 여러분 안녕하십니까? 2016 리그 오레건드 캐스파 컵으로 인사드리겠습니다. 저는 진행을 맡은 이대현입니다. 반갑습니다. 제가 새롭게 시작하는 만큼 중계진도 약간 좀 Thanks to we swapped out our caster, so we're going to be mixing things up a little bit this season. So going to be trying a few new things. Of course, that'll be for Korean. Now it's time for us to introduce ourselves. 제가 한번 해드리도록 하겠습니다. LS와 라피드입니다. 박수 감사드리고요. 자, 이번에 한국 중계진들 한번 다시 한번 소개해드리도록 하겠습니다. Alright, just introducing our casters to you guys. That was us previously, I guess not doing our mics, but it's going to be Captain Jack and Helios, of course, on the mics for the Korean broadcast. That's over at Twitch TV/KeSPA Cup here over at KeSPA. So if you guys want to watch the Korean broadcast, you can check out Helios and Captain Jack. So Captain Jack is actually fangirling a little bit about our new Korean caster representative. Helios kind of in the same respect, just giving a lot of big fan for caster Hugh Bae-hyun. He's a StarCraft caster here at KeSPA TV. So both Captain Jack and Helios very excited to be casting with him tonight. Insight into what Captain Jack and Helios are talking about here. Looks like they're just trading compliments back and forth between the casters. Looks like we are about ready to get into our game here. Our second best of 3 between the KEG team from Seoul facing off against the Challengers Korea promoted team to LCK. This is Kong-Do Monster. We are into Champion Select picks and bans. Coming up on your screen right now, KEG Seoul banning out Karma right off the bat. Yeah, the Karma ban taken away from Kong-Do Monsters. And one of the things I'm excited is the MC, if you guys don't know from StarCraft 2, he was one of the very innovative Protoss players. And he was known for a lot of cheese and unorthodox plays and high aggression. So I'm curious if we can actually find a way to sculpt that into the pick and ban. He can be like, I don't know. I remember back in the day, Woon used to bring a lot of unorthodoxy from his pro play when he was transitioned over to a coaching role. Of course, MC making the same transition. Let's talk about the bans that we're seeing coming out on our screen. There's that Karthus ban. All right, so giving some respect over to Bo. Yeah, and for those of you that don't know, Bo holds extremely high win rates with Karthus in solo queue, and he is very high up there on the ladder. So that is just a target ban used at him, and rightfully so, because you don't want to know how he will go back in a 5v5 setting when his entire team is coordinated. Right, so taking that power pick away, 2 other power picks taken away, Poppy and Nidalee, extremely top-tier champions in their own right. The final ban coming in here, and that's Syndra, once again a very powerful mid-lane champion. We already got to see that showcase today. So let's see if KEG Seoul will actually pick up the Ryze. That is still on the board, and we do know that Khan really likes his top lane Ryze. He does, and it's not necessarily a super standard top laner, but interested to see what they will first pick. Now that Olaf hovered over, we've seen that first picked and locked in earlier today, and it looks like a repeat of that performance of our first game of the day, coming back with the first lock in there for KEG. Yep, and Olaf doesn't necessarily give away too much, although generally it does tend to tunnel you into the aggressive, dive-oriented style. But with Karma being gone, that is one of his needs removed from the table.
And Kangdu Monsters highlighting right now just to trade and Lee Sin, but swap it over to Echo and Jin. Okay, all right. Well, it looks like those will most likely be locked in there. Not really prioritizing any super highly contested pick. What's left open here that you think maybe went a little bit unnoticed through our first few picks? Most notably, it's Rise, just because of Khan's affinity for basically top lane. So it's a little suspect not to see it banned away or picked, because he is still a good mid lane champion. One of the other things to note is that Kangdu Monsters jungler has a big liking for only physical damage champions, Punch. So we can probably expect that with Olaf taken away by KG Soul, that he might respond just to waves. So it's a little bit curious as to why it hasn't already just been selected to sort of feel out information from KG Soul. Right, I think the last few games we got to see from Punch, at least the Challengers promotion, pretty much all like Rek'Sai, he did play some Elite Challengers, but either way, still waiting on that pick. The lock-in here is going to be a Cassiopeia and Miss Fortune, picked by Bo, most likely for Hoyt. Now, we were checking out Hoyt a little bit earlier on. He is very highly ranked in solo queue, but didn't see that many Miss Fortune games, so it'll be interesting to see that showcased here, especially when you don't know what support matchup you're playing that into. Yeah, Miss Fortune and Zyra were both missing from his solo queue match history. And we don't know if this is actually going to be an AD carry Miss Fortune or if it will be a support. And this is just being used preemptively. We live in a world where Miss Fortune is a flex pick, LS. Yep. And it's more likely that it will be picked support than AD carry. So strange times we live, of course, across the world. Now the next two lock-ins coming in here for Kangdu Monster. Orianna and Elise looking to get locked in, and they will be. So a standard mid laner and, of course, very strong jungler for Punch. Yep. So basically, Kangdu Monster's team composition is relatively standard all across the board. Lots of synergy for Orianna inside of that Elise and that Echo pick. And it doesn't currently look like that outside of Olaf, they're going to have a lot of reliable ways to get onto Soul in the backline on that Jhin. Now, I like to see the hover there for Fiora. It was hovered momentarily. It looks like they might think about change. It's been a while since we've seen Fiora out on Summoner's Rift, but they're certainly not backing off of it just yet, and it looks like it's probably going to be locked in. And there it is, the Fiora lock-in against this top lane Echo. Of course, the Bard there as well. Yep, so it's going to be Bard, Miss Fortune, and that's going to be a little bit peculiar because generally Miss Fortune tends to build Black Cleaver, but when you have an Olaf and a Fiora, you're dealing true damage a lot, so it's not like there's a lot of benefit there. And with that Fiora, also it's likely that the enemy team will build a lot of armor and hit points. And just looking at Kangdu Monster's team composition, it's very standard and generic, whereas KG Souls is hyper aggressive and they need to make stuff happen in the mid game. I mean, that did play into what they were talking about earlier on about if they play it just like solo queue, maybe that'll work out. So they're just picking, very strong, maybe individual team composition or a champion, because they did say that the team play was where they were a little bit worried about. Yep. And they finally round out the pick with Alistar, and that's a little bit surprising to me given the amount of true damage that is coming out of KG Soul, being able to shred through his ultimate. In addition to that, that's not a very reliable way of stopping Olaf from getting onto Jhin. So I feel like maybe Braum actually would have been a little bit better here, but nonetheless, it is just a very cookie-cutter team composition. Okay, well, we get to see a lot of individual prowess from KEG Soul playing a very aggressive team composition versus Kangdu Monster, who have opted for a lot more like just standard power picks, nothing too surprising out of them. Now, Kangdu Monster do have a lot on their plate here as they do represent an LCK team just new to LCK, like MC, their coach, was mentioning on stage. There's that burden because KeSPA Cup, at least the 2015 KeSPA Cup, was I think one of the biggest upsets that we've seen with ESC ever taking out SKT and going on to win the tournament. This time might just be the day for this KEG Soul team to prove that they are the next round of upsets here in the KeSPA Cup. Not too sure what to expect out of them, but at least we've seen Kangdu Monster a lot in LCK and, of course, in Challengers Korea. Now back in LCK once again. We get to see a whole new Kangdu coming out here against another whole new team in the Korea, in the KEG representatives from Seoul.
Looks like we are going to get into our first game of the second series of the night. Get out there, tell your friends, and get ready for game number 1, starting right now. All right, Seoul fans in the crowd, and of course, lots of Kongdu fans. They do represent the spiritual successors to Najin, or EM Fire, rather, from way back in the day. But let's go ahead and get things started out here on Summoner's Rift in Game 1 of KEG Seoul versus Kongdu Monster. Now, we are seeing a little bit of a non-standard fan here as Hoglet and Khan look to invade this upper tri-brush. Roach sees them, throws out that Time Winder, but takes an axe in return. Yeah, and they do manage to know that Roach did place his ward down. So more vision coming out of there. Fortunately, Punch did not try to get any sort of vision against the Olaf early on. And we might actually just see MF and Bard look to disrupt. Oh, Cougar and Soul waiting in the brush. There's an exhaust already used on the Egoist now. There's Edge coming down there and a first blood at 1 minute into the game. That's definitely not what you wanted to have happen, and Edge getting the first blood is pretty big for this matchup. And also the experience, because now Orianna will hit level 2 sooner. I like the preemptive ghost a little bit. Edge started walking down. He's like, are they really going to? Oh my goodness. And then he goes in, runs over, and is able to stop that. Now, Hoyt is adventuring into the enemy jungle. Does have the ward coverage here, trying to get Soul and Gugur to back off of this Gromp. They're actually taking so much damage from this. Yeah, this is pretty oh, they're so close to actually getting the reset. Okay, wow. If that had reset, Gugur might have taken just a little bit too much damage, and I'd say that's a win for KEG Seoul. It is indeed. Jin, unfortunately, is one of the AD carries that can ignore the attempt to stop it because of that 4th shot and the execute. But already, I mean, Kongdu is off to an advantageous start, and as you can see, Seoul already has that level 2. Now, I haven't seen a lot of misfortune in the AD carry role. How do you think that's going to affect this KEG Seoul duo lane? I'm actually not sure how MF fares against Jin, but definitely already being on the back foot in this matchup can't be too good, and they might look to make something happen. Oh man, lots of damage there. Soul and Hoyt both dropping down pretty low, but here comes Hoglet down through the river, ghosting in, going for the long game, misses the first axe, might have another try, misses axe number 2. Their Summoner Heal might be looking to turn that one back around. Oh, Hoglet very low and will finally go down for not only first but second blood. Gugur very, very low there, but will they be able to punish? No, Gugur is out of there, and here comes Punch. There's an exhaust, the flash away to dodge the cocoon, and trying to escape. There's the flash, and Soul gets the kill with a dancing grenade. Okay, well,
Được chưa, được chưa? Sao nó cứ tự tắt thế này nhỉ? Bây giờ cứ giữ cái nút A này thì tự nhiên nó tự tắt. Ok, được chưa? Alo, 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 alo. Đợi tí, đợi tí. Khi nghe tiếng alo thì bảo tôi nhá. Đánh cái gì? Nghe chưa? Rồi không? Bé á? Bé kệ đi. Bé thì tôi hết cho. Rồi ở đây thì sao nào? Ở đây thì có bớt đam mọi người. Ori bị dính nhiều đam và dính liên tục là nanh độc của nó là Cast rồi. Tức là lùi về thôi. 3 lên thì đang là chịu áp lực. Đây thì sao? Nó có bớt đam vào người của Mifortune. Và Mifortune anh ta sẽ chạy về tôi khi mà Zehin anh ta đang bận sạc đạn. Ngay lập tức là phải ăn cái điện ăn lạc của thôi. Tập này không ăn điện ăn lạc nữa, lúc nào thì ăn đây, hay muốn bớt đam tiếp đến từ Alistar nào. Cái mic này thế mà không to lên, không to thêm đâu. Alice muốn là ganh vào xuống khu vực bot, nó có một con mắt ở đây, phát hiện ra được Alice rồi. Tôi nghĩ Alice nên là di chuyển về thôi. Game đấu có vẻ hơi một chiều thì phải. Đây thì sao nào, Alistar xuất hiện rồi, có một vẽ ra đến từ đây Hin. Và bây giờ thì Mifortune chắc chắn là chết ở đây rồi, tôi không thấy cơ hội nào cho anh ta đâu. Một địa an lạc và lại tiếp tục là kiệt sức vào đầu của Pan. Anh ta có cả được hay không? Một đánh tay cuối cùng và tạm biệt Mifortune. Pick phải còn cái champion mà nó chẳng có bất kỳ một cái skill chạy nào, luôn luôn là mồi ngon cho Alistar cùng với cả Elise mà thôi. Đó, cứ như thế này thôi, 4-0 dành cho cung đu. Tôi nghĩ là game đấu này nó sẽ kết thúc sớm ở đây. Khi mà Mifortune chết đến 3 mạng sau 7 phút thi đấu. Thể hiện trình độ đang cực kỳ là khác biệt. Đây thì có bớt đa vào người của Orianna. Ngay lập tức Ori anh ta lùi về thôi. Vẫn có được đó là búp giáp đến từ cái skill 3 của mình. Khu vực lên mid này tôi thấy là Cast anh ta đang có lợi thế hơn một chút. Với cái bộ skill của mình chắc chắn là đè nát được Millener của đối phương rồi. Đó là con Ori thì đánh thì nó cũng hướng về thủ thôi. Bát anh ta quyết định là bỏ Mifortune lại mình. Thấy rằng support cho ông núp này là không ổn, quyết định là lùi về thôi. Ping rất nhiều vị trí của Orianna. Orianna anh ta lùi sâu như này thì ping vào làm gì nhỉ? What? Wow, nhìn khả năng last hit của Cast kìa, rất là mượt. Dưới bot thì Zehin anh ta hướng tới mua cho mình một cái giày bạc, sẽ hướng tới một cái Yumu. Tầm này tôi thấy con Zehin này lên dạ kiếm chắc tôi cũng quỷ. Tiếp tục là farm. Với cái lợi thế như này tôi nghĩ là Mifortune anh ta sẽ rất là khó thở thôi. Nó không thể thở được với cả cái ông Zehin, với cả cái ông bò này đánh nó cục như bò. Trên top Echo anh ta bị đè hơi nhiều thì phải. Để cho con Fiora này nó cứ dấn lên, nó đánh vào điểm yếu thì là quy thôi. Game đấu lại bắt đầu rơi về trạng thái buồn ngủ khi mà cả hai team đều là farm rất là cẩn thận. Chắc chắn là không có đánh nhau giai đoạn này rồi. Feed đến 3 mạng rồi, tôi nghĩ feed thêm mạng nữa thì thôi surrender luôn, không phải suy nghĩ. Tiếp tục là quay cái cam mà chỉ có farm mà thôi. Người bot thì vẫn là kiểm soát lên rất là tốt đến từ bát. Nhưng mà mặc dù vậy thì Mifortune luôn luôn là miếng mồi ngon cho con Alistar. Đấy, tôi lại thấy Elise di chuyển xuống rồi, cắm rất nhiều mắt và dừng bên phía Seoul. Việc cắm kiểm soát rừng như này thì lợi thế khu vực bot lane tiếp tục là bị giảm xuống. Tại vì sao? Tại vì luôn luôn là dè chừng là có cái con Elise này nó luẩn quẩn bên quanh mình. Đây thì sao nào, đứng trên mắt team bạn để ăn red luôn, tự tin đến mức vậy cơ mà. Ola cũng xuất hiện ở đây rồi, có nhường red hay không? Pan anh ta phải lùi về khi mà cả Cassiopeia di chuyển. Đây có một combo vào người của Cas rồi, có cái nhẹ ra nào một sóng âm và tạm biệt Cas mạng dành cho Pan. Xử lý là hay đến từ Ori. Bây giờ thì sao nào, vũ điệu được vẽ ra rồi, bây giờ thì đuổi chạy đâu có sâu sau, có cái nhện hay không? Elise anh ta vẫn chưa thả được cái nhện khi mà Creep vẫn đang chặn đầu, có ulti ra từ Mifortune nhưng mà combo rất tay đến từ Alistar và giết được đó là bát rồi. Đuổi tiếp vào người Mifortune anh ta có chạy được hay không? Ở đằng sau Olaf anh ta mở ulti ra để có thể chạy về được và không bớt ra được. Bây giờ thì Fiora xuất hiện và cả Echo ulti xuống bot, có đánh nhau hay không nào? Fiora một mình, Fiora cản bước cả team bạn thì làm sao mà cản được đây? Có cả boost shield vào người của Alistar mà quay lại để đánh vào người của Elise. Có heal đến từ Zehin. Bây giờ thì sao ạ? Fiora sẽ chết ở đây mạng cho Echo rồi. Dồn tiếp vào người của Olaf. Olaf có chết hay không? Có cái điện ra và tạm biệt Olaf. Double kill cho Echo. Echo ulti đi anh ơi. What?
Ôi nhưng tôi nghĩ đó là pha hết mana thì phải. Có mất câu thêm một cái hồi màu đến từ Big Fortune nữa rồi. 8-1 dành cho cùng đu sau 10 phút thi đấu. Đánh như này luôn mà. Tại sao Fiora ta lại có đây một pha mà TP xuống lỗi như vậy nhỉ? Có thể cancel TP cơ mà. Tại sao lại phải đánh liều mạng như thế? Vẽ trượt có thể không thể nào la xít được nốt cái con xe đấy rồi. Cung đu họ vẫn đang là thể hiện là mình là những người là xử lý combat hay hơn. Với Alista pha combo như thế này thì tôi không nghĩ là chiến thắng nào dành cho bên phía Seoul đâu. Olaf thì không thể nào cài vào được nhưng mà dùng ulti lúc mà bên phía team cung đu họ hết cái CC rồi. Bây giờ thì đây là đến pha là Fiora di chuyển vào như thế này, thậm chí anh ta còn quay lại đánh nhau luôn đấy. Thật luôn mà. Đấy, đu vào một pha như thế này ấy. Tôi không hiểu lắm, sau đó bỏ mạng mà thôi. Echo tôi thấy pha đó anh ta đu vào với mana không ulti chạy ra được, hơi đen mà không sao. Bắt bớ vào này, Elite vòng sau, Elite muốn nó bắt vào ai đấy. Đây thì sao sống âm một người của Cát, và Cát anh ta liệu có dính cái chói không? Cát anh ta phải flash đi rồi. Có ulti chạy về ngay lập tức từ Echo, không muốn lại nhận thêm một chút đam nữa. Có vẽ rồi, không, đó là vũ điệu tử thần bắn thẳng vào đầu của Fortune, nhưng mà cái lượng đam nó là không quá nhiều. Nhưng mà tụi anh ta có chạy đây không? Anh ta không còn flash nữa rồi. Pan anh ta biết điều này, hóa form lên đu vào người của đó là Igno rồi. Và tạm biệt này, chạy đầu con số giàu. Elite sẽ là người có mạng. Tiếp tục là KS đến từ vị trí đi rừng của phía team công đu. Liên tục là lấy mạng đến từ các thành viên của phía công đu thôi. Bây giờ thì sao? 1-4 một cái KDA và tôi nghĩ là không hề ổn một chút nào. 64 chỉ số lính. Bây giờ thì Olaf di chuyển lên top. Anh ta biết là các thành viên của công đu đang ăn rồng, sẽ là bỏ rồng muốn ủi lên top này. Trụ bot này thì cái ông Zeihin này, ông xanh như chai banh cứ như thế này thôi. Ăn được rồng, ăn luôn cả trụ đầu tiên, lại còn nhường cả trụ đầu tiên cho lính. What the hell. Đánh chẳng có tí chuyên nghiệp gì cả. Trên top thì có là cắt grip đến từ Fiora rồi. Di chuyển lên đến từ Alista được không? Nhìn KDA của AD Support bên phía team công đu có combo người Olaf rồi. Có thả trap ra, Olaf chạy không dính kiệt sức rồi, Olaf sẽ bị trói ở đây. Olaf ta không kịp bật cái ulti lên rồi, có cả Ori xuất hiện và tạm biệt Olaf. Mạng dành cho Echo, 11 dành cho công đu. Game đấu tôi nghĩ là nó hơi một chiều thì phải. Đây thì sao nào, bắt tiếp vào người Fiora mà, nhưng mà có dậm trượt đến từ bò rồi, sẽ phải lùi về rồi, hất ra, hất ra rồi, đứng đấy thì sao, dính cái trap này bớt thêm một chút đan thì làm sao. Đây thì nhảy vào ngay lập tức lẩu được cái blue team bạn, cái như thế này thôi. Ông Olaf với cả ông Mifortune fit lấy fit để rồi. 11 dành cho công đu, như này thì không hề ổn tí nào. Ori thì sau khoảng thời gian early game nó bị con cát nó đè lên, thì bây giờ anh ta đã có cho mình là thêm 2 mạng rồi. Chỉ số lính nó không quá là thua thiệt. Như này cát càng thọt ngày càng thọt hơn thôi. Chạy thẳng vào rừng team bạn để làm gì đấy hả bò ơi. Và rừng team bạn để ăn cỏ luôn mà. Tốt lắm. That bleed. Game đầu như này đây thì phát hiện ra Zeihin rồi, sẽ dồn đam vào người của Zeihin ta có chạy được hay không? Một chém nữa mà điểm yếu, nhưng mà bò xuất hiện rồi và tạm biệt Fiora. Tôi nghĩ là sẽ chết ở đây này. Có pha quy trượt tôi lướt lên nhưng mà không trúng cái điểm yếu, bây giờ hết flash rồi thì tạm biệt Fiora. Xử lý cực kỳ hay đến từ Alista cùng với cả Jin. Nhưng mà ở đây thì S anh ta đang bị bớ vào, một flash và thế là chạy thoát. Có một quy trả lại ngược Olaf chạy không nào, bây giờ bò ra vòng sau nhưng mà ngoài tầm nó không vẫn combo được vào đến ai thành viên của Seoul. Một sóng âm trúng đôi và tạm biệt Olaf, và bây giờ thì cả Cassiopeia đã double kill dành cho S. 13-1 tôi nghĩ là nên surrender được rồi đấy. Trên top Echo dù là thọt rất thọt mà anh ta có đến 3 mạng cơ. Tiếp tục là gọt chuỗi từ các thành viên của công đu rồi. Đúng ấy, Đức còn có 20 trong ví ấy. Tía này Đức ngồi rồi. Đây thì sao nào. Đây, bây giờ replay lại chúng ta có thể thấy là Alista anh ta có một pha đánh cực kỳ là mẫu mực luôn mà.
Tôi phải nói là công nhận là tôi con bò này tôi cũng lên được rank 1 thách đầu ấy, không đùa đâu. Liên tục là đè nát các lane, người MVP ở đây tôi nghĩ không ai khác đó là Alista rồi. Pick một con bò mà đầy sao nó phá TP phá BB từ bát thật luôn đấy. Tất cả các lane của bên phía Seoul đều đang chịu áp lực rất là lớn. Đặc biệt đó là ai? Đó là Miss Fortune. Anh ta không thể farm được, thậm chí còn feed luôn mà. Vừa feed vừa không farm được thế này thì là không ổn rồi. Di chuyển vào rừng team bạn đến từ 2 thành viên công đu nào phát hiện Olaf rồi, còn liệu có bắt vào hay không? Không, quyết định là lùi về thôi. Tầm này tôi nghĩ không bắt được ai đâu mà. Zehin và Alista quyết định là di chuyển lên top rồi. Trụ mid, trụ bot đều ăn nát thì tội gì phải ở lại nhỉ? Miss Fortune quyết định là được thả một mình. Thả một mình thế này vớ vẩn con bò nó đai vào thì là chết chặt đấy, không đùa đâu. Có cả đó là Elise cùng cả Alista đấy. À xin lỗi bạn, Oriana lên rồi. Và ngay lập tức nó phát hiện ra từ Olaf ném cái diều và cản bước các thành viên của công đu lại thôi. Ui rồi ôi, vậy là vẫn lát hít trượt cái ông này. Hơi quê. Đây thì sao nào, bò đang bị bắt bớ và nó trông kìa. Trông giết được con bò đầy quá đấy. Thế nhìn cái lượng một combo người Olaf luôn mà. Ôi, đánh không hề sợ hãi gì luôn. Bất kể có thằng nào là khái niệm tanh, không có khái niệm tanh ở đây rồi. Giới bot thì đang có đánh nhau đến từ cái Echo ở Fiora, vẫn bớt vào đầu của Echo được thêm một hit nhưng mà trượt cái điểm yếu rồi. Hơi quê. Hơi quê. Đây thì phát hiện ra Elite rồi, Elite chạy đâu con sâu, không có flash, bây giờ thì chạy lên huyện nào không, vậy là được boost siêu và chạy thoát thành công mà. Có một vẽ mà vẽ trượt, có một cái ulti đến từ bát rồi, nhưng mà ngay lập tức là hất bát đi. Olaf người ta mở ulti ra, có vẽ không, đó là vụ xó là sân khấu đến từ dây hit, bắn liên tục vào đầu của bát mà bát ta khá là trâu. Bây giờ thì sao nào, ulti ra đến từ Miss Fortune và dứt điểm mà Ori rồi. Bây giờ thì người lên bàn điểm số tiếp theo đó là dây hit và sẽ là không, đó là một mạng dành cho Miss Fortune rồi, double kill dành cho KeSPA. Xử lý cực kỳ hay đến từ thành viên của Seoul khi mà một pha dive vào đến từ Olaf. Anh đã chui vào thẳng team bạn và dần thẳng vào người của đó là ai, đó là Oriana. Nhưng mà Ori anh ta mất cho mình cái flash rồi. Sẽ là một trụ dành cho phía Seoul. Đây thì sao, Echo anh ta đu ra burst down chỉ còn nửa bình thôi. Bây giờ mà bị dính một cái stun và là thôi tạm biệt luôn này. Vẫn quyết định là tanh trụ cơ mà, tại sao lại ngay lập tức là ulti về vậy là Echo ơi. Kure là đe trụ thành công từ các thành viên của công đu. Đây thì tôi thấy có TV xuống bot này. Echo anh ta muốn là chặn tắt đón đầu, có thả cháp ra trúng vào người Olaf. Olaf dính cả kẻ điện và tạm biệt. Mạng dành cho Elise. Bây giờ thì sao nào, chạy đâu sâu dao, chỉ là dãy chết thôi. Cái loại rắn này thì không cần biết rắn nào thì cũng là nằm xuống mà thôi. Mạng dành cho Zehin. Và tiếp tục là một con rồng nữa dành cho bên phía team công đu. Anh cứ như này thôi mà 15-4, mặc dù là vừa có được thêm 3 mạng đấy, nhưng ngay lập tức là bỏ lại 2 mạng khi mà quyết định là không regen. Không biết. Đã đến đâu? 19 phút, tôi nghĩ còn 20 giây nữa surrender nó là ok. Sứ giả cũng đã biến mất, hai team đều không muốn là động vào con sứ giả chút nào, muốn là đẩy nát lên đúng hơn. Bây giờ công đu thì đánh như này thôi, bò đi đâu là có mạng đến đó. Ori anh ta lên cho mình một cái Luden, một cái Luden, một cái quỷ thư, có thêm một cả cái rồng, một giày pháp sư nữa. Bò đang quyết định là đứng ở đây rồi. Ủa, trông có khác gì một thành trì không, trông như một cái trụ luôn mà. Lượng down đến từ Ori bây giờ nó là khổng lồ. Tôi phải nói đó là khổng lồ rồi. Lên dạ kiếm đến từ Zehin, anh ta có cho mình dạ kiếm giày bạc cùng với cả Yumu. Bây giờ thì ông nào bị dính burst down chắc chắn là nằm xuống rồi.
Tiếp tục là tách ra farm. Bây giờ thì bên phía Seoul họ cố gắng tạo càng nhiều khoảng trống càng tốt cho Gas cùng với cả Big Fortune có thể farm bù. Mà bây giờ cái lượng đam như thế này thì sao, làm sao có thể là đánh nhau được đây. Ba anh ta bị dính một combo từ Elise mà bây giờ chỉ còn có nửa bình thôi mà. Wow, Echo bây giờ đi đánh một người Fiora còn đau hơn là Fiora đánh người Echo nữa. Sao thở. Công đu họ stick vào khu vực mid này rồi. Bây giờ nó có trong người đó là hai con rồng đất thì cái việc push nhà nó sẽ là đơn giản hơn rất nhiều. Đây thì sao, sân khấu mở ra, phát hiện được Big Fortune chạy ra ngoài được rồi. Thế là thôi tắt sân khấu đi không là chết giờ. Một bắn cuối cùng lại trúng một người bát luôn đấy. Thật. Nói là tại sao lại pick vào cái con bát này nhỉ? Ok, pick vào con bát thì có thể là bảo kê được cho con Big Fortune này, nhưng mà không phải bảo kê được quá nhiều. Con bát nó rất là cần ram. Con bát là con mà tôi nghĩ là một cái tướng mà phải đi ram rất nhiều, vừa có thể là đi nhặt được chuông, có thể là hỗ trợ cho các lane khác chứ không chỉ là một mình con AD Big Fortune này. Pick của Big Fortune là gần như là giảm mất nửa sức mạnh của bát rồi. Đúng là nhìn những cái team mà Tier 2 đánh thì anh em thấy đấy, nhìn thấy một farm cứ là bằng thời gian các thứ. Đây thì sao, nó bò đang bị dính bớt đam vào, chạy được không, có mở ulti ra rồi, lượng đam dồn vào là rất nhiều nhưng mà không đủ, sẽ là chạy về thoát mà thôi. Nghĩ gì mà dồn đam con bò này nhỉ, sai quyết định là bớt đam vào đầu con bò khi mà con bò vẫn còn ulti. Đây thì sao nào, liên tục là dã vào đầu Echo từ Fiora, đau quá, cứ liên tục là lướt vào đầu đây thôi, vớ vẩn chúng có điểm yếu nữa thì là quỷ. Có thả trap ra từ Echo nào. Fiora anh ta cũng khá là tỉnh táo, nhưng mà bây giờ thì sao, bớt thẳng vào đầu Fiora ta dính 2 bắn của trụ rồi, có mở ulti ra không, có mở ulti từ Fiora, nhưng mà Fiora anh ta khá là tỉnh táo, anh ta lui về. Nhưng bây giờ Echo sẽ là người có mạng ở đây không? Echo anh ta chạy thoát được rồi với cái ulti của mình. Bây giờ một lướt lên nữa thôi, Fiora anh ta hết mana rồi, phải flash đi, nhưng mà đây có giao tranh vào đến từ cả hai team và tôi nghĩ là Fiora anh ta sẽ chạy được thôi. Có cả vậy, cái gì vừa có một phát sóng âm và không khí đến từ Ori rồi, what the hell. Nhưng mà ở đây thì chắc chắn Ola sẽ chết mạng này cho Elise. Có một vẽ trúng vào người của KeSPA, ta có chạy được hay không? Có cái sức vào đầu của BBO rồi, BBO ta chạy về được thôi. Có một stun đè thêm đến từ 3 nữa, anh ta shackle được trúng vào đầu của Alistar, thế là chạy về được thôi. Nó chết bà shackle. Ai bà shackle. Gáo rồi. Đó, bây giờ các thành viên công đu đang muốn là stick vào để ăn con Baron này chăng? Liệu con Baron hay không khi mà các thành viên của Seoul Olaf hiện tại chuẩn bị xuất hiện rồi, còn 5 giây nữa thôi. Dưới bot có pha là trao đổi kỹ năng, mà Fiora rất tiếc là pha đó mất cả flash để có thể chạy thoát được Echo. Lượng đàn được Echo nó là khá là kinh khủng. Đấy, dưới bot tiếp tục là đánh nhau đến từ hai thành viên này rồi, tiếp tục là giã nhau này rồi. Solo đơn nam ở đây, có ulti trúng vào người Fiora, nhưng Fiora không kịp đánh vào cái điểm yếu cuối cùng. Có gì mà được không, nhưng mà Echo anh ta quay lại, anh ta bớt đam ngược này, chỉ cần đợi passive nhưng không. Người có mạng đó là Fiora với cả cái quy cuối cùng của mình, lướt lên lại đúng lúc là lọt ra cái điểm yếu. Thì thôi tụt quần búng tất cả mọi thứ rồi. Người có mạng đó là Fiora. Rồi Echo anh ta xử lý rất tốt khi mà anh ta đợi cho cái ulti xuất hiện trên ulti mà bay đến là dính vào cả người Fiora nữa. Rồi anh ta bắt đầu là bớt đam ngược, nhưng mà lượng đam nó không đủ. Người Fiora anh ta có hút máu. Bo 3. Người này một game nữa. Tôi nghĩ đánh game này xong rồi Seoul surrender luôn là ok. Cho anh em về nhà ăn cơm. Nhìn đã biết là nhận biết game nào thắng rồi. Nói là bên phía công đu trừ Echo ra, đâu tôi thấy là các thành viên còn lại đánh cực kỳ là tốt. Echo người ta chưa xuất hiện được pha nào. Đây thì sao nào, vẽ trúng vào người của bát rồi, ném cái ulti ra vào người Zayn và sau đó là chạy thoát thành công. Có combo vào đầu Olaf, Olaf trầu như này, combo làm cái củ khoai gì. Nào lùi về thôi, tầm này ở lại là thôi, nó quay lại nó rip chặt đây này. Cướp được cả blue luôn. Trời ơi, cứ liên tục là tôi chưa thấy một pha nào mà phía Seoul họ chạy được vào rừng với công đu cả.
trừ Fiora. Đó, Fiora là không quan tâm luôn, mà lại xuất hiện dưới bot rồi lại vã tiếp vào đầu Echo. Ở đây anh ta có cả red cơ, nhìn cái lượng đam bớt kìa, Echo anh ta chỉ còn nửa bình thôi mà. Bây giờ thì chạy đâu có sâu dao, vẫn chưa quyết định là sử dụng ulti, nhưng mà có cả ulti đến từ Fiora rồi. Echo anh ta lùi về, có tiếp tục là flash ra vẽ trúng người Fiora nhưng mà là không đủ. Người có mạng tiếp tục là Fiora, và tôi vừa mới trêu ông Echo ngay lập tức ông ấy đánh chán thật luôn đấy. Đây rồi, tôi thấy có tele về, dây hin không bắt được đâu. Úi rồi, mất cả dạ kiếm. Cày. Fiora vẫn là xử lý tốt ở game đầu đây, đang có một chút cánh kèo ở đây chăng? Phải nói là Echo tôi thấy là việc solo Fiora thì nghe chừng nó là hơi sai, mà cái đánh trúng cái gì trúng điểm yếu là thôi quỳ. Nhưng mà đây thì sao? Một con rồng đất tiếp tục dành cho công đu, 3 con rồng đất thì là quỳ, 3 con rồng đất thì nó là quỳ, không bao giờ thở được đâu. Thắng một combat thì xác định là nát tất cả các thể loại công trình. Mid Fortune bây giờ là thua dây hin một item rồi. Chỉ có mình Diều Đen với cả Yumu. Như này đánh nhau kiểu gì nhở? Và bù lại thì Fiora anh ta có Diều Đen, giày thủy ngân với cả Diều mãng xà. Cái item này đủ để đánh nhau. Ổn thôi. Đây bắt đầu chúng ta cùng xem lại cái replay solo đơn nam nào. Một vã cực kỳ hay, mà thấy được cái trap ra ngay lập tức Fiora anh ta né ra luôn mà. Vã như này tôi thấy ông ấy cũng chạy lên chơi. Ui rồi cái thứ này thôi, thậm chí là vẽ trúng nhưng mà một đao cuối cùng đoạt mệnh luôn đấy cô. Chị là con gái nhưng mà kiếm chị rất là dài nha. Chả có ai xem thì nói gì chả được. Hả? Bình thường, mấy game đâu Đức mấy cái có 2 game, nãy Việt cắt một game mà. Đây là tiếp tục là nhào vô kiếm ăn đến từ Fiora rồi, đu vào rồi, cái lập tức là lướt đi. Fiora ta quay lại vã ngược này, nhưng mà bây giờ thì sao? Fiora có mà chạy đi đâu? Chạy lên trời, mạng dành cho Elise. Thề luôn, vừa khen đánh hay cái là ngay lập tức là feed được luôn mà. Ôi, hành trình kỳ diệu đến từ bát, ngay lập tức là né được ngay ulti của Jaehin rồi, chết Fiora rồi. Bây giờ ai cả các thành viên của công đua ăn vài con Baron này nhỉ? Suýt thì nói nhầm Rosan. Suýt có đấy văng ra câu Rosan rồi. Đây thì sao nào, hất được đó là Olaf đi rồi, có ulti rất tay đến từ bát, và bây giờ người lấy mạng đó là Big Fortune. Nhưng không, ở đâu đó thì Ori ta lấy được Baron, lấy được cả mạng Big Fortune rồi. Người đang bị bớt down này đó là Olaf sẽ chết. Double kill dành cho Ori. Bây giờ bớt tiếp vào ai đấy? Bớt tiếp vào Cass có mà chạy lên trời. Một mạng nữa dành cho Elise. Mặc dù vậy trước khi chết ta vẫn lấy được mạng của Ori cơ mà. Triple kill dành cho Cassiopeia nhưng mà là không đủ. Baron vẫn thuộc về công đu. Có nên ăn không nhở? Đó, giờ chúng ta có xem lại cái replay này, khi mà có một cái là ulti đến từ bát và ngay lập tức dã. Ôi nhìn kìa, Ori anh ta bớt một phát là Mid Fortune lên bản điểm số luôn mà. Bù lại thì cái lượng đam đến từ bên phía công đua rất là nhiều. Ở đây thì bớt chết được Ori, nhưng mà bớt mình Ori thì còn Jaehin, còn Elise không phải là rác. Thế là thôi. Mid Fortune anh ta vẫn đang liên tục là feed và thôi. Nhiệm vụ anh ta chỉ là deal được càng nhiều đam cho combat càng tốt. Không ổn tí nào. Không 7-5 một con KDA của con Olaf ở bên phía team công đu Elise. 7-1-5. Thật quỳ. 7-1-5 với một con Elise đi rừng. Vẫn farm bằng Olaf để tôi đến quỳ thật. Alistar với Jaehin không? Jaehin mới là người còn Baron trong người. Đây thì sao nào? Có mở hành trình kỳ diệu để chạy. Bây giờ tôi thấy có Baron thì tại sao lại không stick vào để push nhà đi nhỉ? Công đu họ đang định làm gì đây? Hay là họ muốn gọt hết các trụ ngoài rồi bắt đầu mới dốc vào trong? Thả chat rồi, phát hiện ra Fiora ở đây thì Echo lại ta bị bớ vào, chạy được hay không? Ulti được Cass ra rồi nhưng mà vẫn là chết mà thôi, mạng dành cho Cass. Thề luôn, ông này đánh cái kiểu là không cần biết team bạn có ai, chỉ cần biết là mình thích thì mình vào thôi.
Có Baron rồi, sao nào bây giờ có combo hay không? Có combo của người Alistar, có sân khấu được vẽ rồi, một vẽ trượt nhưng mà có ulti đến từ bát. Bây giờ thì sao? Zayn ta đang bị cô lập ở đây, có ulti đến từ Motul deal rất là nhiều đao, Zayn anh ta đã phải lùi về rồi. Nhưng ở đây Fiora xuất hiện dứt điểm được mạng của Zayn. Đây là đứt bớt tiếp vào này, Fiora anh ta đang đu vào người của bò dậm được đó là 2 người nhưng mà bò cũng phải chết thôi. Bây giờ thì sao nào? Có flash ra từ bát, có cả cát xuất hiện ở đây, có một sóng âm rất hay trúng 2 thành viên nhưng mà Ori anh ta có chạy được hay không? Kén nhện rồi, vậy là kén nhện trúng, vậy là Ori chạy thoát thành công. 2 thành viên công đu trốn thoát được nhưng mà bù lại họ mất đi đó là cả Echo cùng với cả Zayn và cả Alistar. Xử lý combat tốt đến từ Seoul, game đầu sẽ tiếp tục chứ không phải là một game đầu thất bại cho Seoul rồi. Bát liên tục là những pha xử lý tốt mà anh ta ném cái ulti của mình để có thể là cancel được ulti của Zayn, và ngay lập tức là Mifortune anh ta bồi lại với cả quả ulti. Giá cho thì nó là thôi, cái lượng đam nó burst vào nó cực kỳ là kinh khủng luôn mà. Trông kìa. Wow. Nó các thành viên của công đua đang hơi vội vã quá hay sao, khi mà ngay lập tức là đu vào không cần biết là có ai, bò đai trụ, sau đó là Zayn mở sân khấu, bát ném cái ulti ra thôi quỳ. Đây sao nào? Thế đánh như hack map luôn mà cái ông Elise này, không có tí sai nào, vẫn chạy vào và thậm chí né được cả cái tất cả bộ skill từ Seoul. What the hell? Tiếp tục là một con rồng gió nữa dành cho công đu. Có một chút may mắn dành cho Seoul, tại vì sao bên phía công đu không có con rồng lửa nào. 3 con rồng đất với một con rồng gió. Game đấu đấy cứ thế này thôi, một pha giao tranh tổng sau đó lại lùi về combat, lùi về farm. Hai team thì cứ chỉ là như này thôi mà. Không biết là bình luận cái gì hơn. Đây thì sao nào? Oriana, đây Olaf người ta di chuyển hơi sâu, phải có vẽ trúng ngay lập tức phải mở ulti từ Olaf để chạy về. Để đi. 20-12 vẫn chưa là đẩy được vào nhà được thành viên của phía công đu rồi. Rồi, game đầu nó cứ như thế này rồi. Giờ cứ chia ra là 4 ông sở tích ở mid, 2 ông top là cứ đánh nhau ở bot. Fiora là vẫn muốn lẩu được cái trụ bot này nhưng mà tôi nghĩ nó là không đủ. Còn khoảng 1 phút 40 giây nữa thì mới có được đó là Baron. Baron giờ chưa có, làm thế nào mà ủi vào trụ đây. Không có sai, bên Seoul nó không có sai ở quanh Baron. Quanh Baron nó không có sai thì đánh nhau kiểu gì nhỉ? Fiora vẫn là chăm chỉ thôi, vẫn là muốn giã nát cái trụ bot này, sau đó mới là về. Anh ta không có tele, mở ulti ra để clear creep để dùng Mifortune. Ôi, nhồng lên end luôn thì sao? Đây thì sao, nó quay lại ra vào đầu thì sao nhờ, sợ gì Echo ơi. Né điểm yếu ra, đừng để là Fiora là đu trúng cái điểm yếu nữa. Có một giật về nhưng mà chạy thoát được thôi. Đây sao có đánh nhau rồi bớt vào người Olaf, người ta phải mở ulti ra để chạy. Olaf phải là chạy thoát thành công. What the hell? Đánh nhau kiểu củ khoai gì đây? Để làm cho caster đấy cảm thấy rất là buồn ngủ rồi. Thấy rằng Echo người ta hết mana. Đây thì sao là bát ngay lập tức là mở một hành trình kỳ diệu để chạy về. Có mở sân khấu ra rồi, bát lúc là ulti của người Zayn cứ thế này rồi. Không bao giờ Zayn anh ta được gọi là hát hùng cái gì luôn. Ca sĩ mở sân khấu mà chào khán giả nào theo dõi ạ, thế là quỳ. Đó, chỉ còn 10 giây nữa là sẽ có Baron. Nhưng mà không, chúng ta có thể thấy ở đây là gì? Bát là di chuyển ra quắt thời hào, có vẻ chúng bát sẽ chết ở đây. Mạng dành cho S. Rồi ôi, phải nói là pha anh hùng đúp, chiến thuật du kích đúng là của mấy ông Việt Nam bây giờ đã được Hàn Quốc áp dụng rồi. Bạn bò này còn đứng ngay trên bát của team bạn nữa rồi. Đây thì sao là phát hiện ra đó là Olaf rồi, Olaf dính xong rồi Olaf chạy đâu có sâu dao, không có ulti và tạm biệt Olaf. Sự thế đánh cứ 1-1 ra là cứ one by one này.
từng ông chết một thì là quỳ, những cái lượng đam bớt vào còn Baron này đó là rất là nhiều, sẽ là con Baron thứ hai dành cho công đu. Bò highlight bò luôn mà, dồn luôn vào người con bò. Ôi, tôi nghĩ tầm này surrender được rồi. Đánh đấm gì nữa, 22-12 này. Chênh lệch côn bây giờ 7k, 8k. Đây thì Fiora vẫn tiếp tục được giã vào trụ thôi mà. Không hề sợ ai cái ông Echo này tí nào luôn. Fiora anh ta lên cho mình đúng một cái giáp tâm linh, và đang hướng tới một cái item đam tiếp. Không biết sẽ là huyết kiếm hay là vô cực đây, hay là Drakta. Hoặc có thể có một cái là giáp vải. Tôi nghĩ sẽ liều cái tâm thần thôi, và cái lượng burst down cho công đu nó kinh khủng quá. Hoặc là giáp tinh thần hoặc là giáp liệt sĩ. Sau khi có được con Baron thì các thành viên của công đu tiếp tục là di chuyển gọi là tách nhau ra, có thể là đẩy được tất cả các lên không, mà tôi thấy đây là đó là stick vào rồi. Có mở sân khấu ra lại đem ulti đến từ bát đã quỳ. Đợi thì sao ở đây Hi ơi, sao cứ phải vội vã thế. Olaf vòng sau, Olaf phát hiện ra có mắt rồi, bò lao thẳng vào, chạy rất là nhanh, nhưng mà bây giờ thì sao nào? Bây giờ đang rơi vào thế gọng kìm, nhưng mà không, Echo xuất hiện, đây là gọng kìm là nát bét. Olaf muốn đu ra, liên tục ném dìu vào đầu thành viên của công đu, có lẫn bớt được không? Khi mà không có ai là con Initiator chính hiệu cả. Một chém vào đầu Echo, mà Echo anh ta có cái Guardian Angel. Có là đủ hay không? Fiora anh ta né ngay được cái lượng đam đến từ các thành viên công đu rồi. Vẫn chưa lấy được nhà lính, mới lấy được trụ mà thôi. Có Baron nhưng mà khả năng clear creep đến từ các thành viên của Seoul nó là rất là mạnh. 30 giây nữa là có rồng ngàn tuổi. Có một con Elite KDA là 816 luôn đấy. Cháy quá. Đó, tiếp tục là dốc lên đến từ các thành viên công đu rồi. Di chuyển vào ăn cái nhà lính thì làm sao? Ngại gì vết bẩn đây. Đây thì Echo đu vào mà không ai dính vào cái trap cả. Fiora đu lên. Tiếp tục là có một cái sân khấu ra và ngay lập tức lại ulti đến từ bát và tịch quỳ. Đây thì sao combo chúng vào người của ai đây và tạm bên Vifortune. Tại sao Vifortune có thể di chuyển pha lỗi như thế được nhở? Thôi tôi nghĩ sẽ là easy win dành cho công đu rồi. Có ông AD bán thế này thì không ổn. Quá bán thôi. Thôi chiến thắng dành cho công đu. Tôi nghĩ là sẽ là 2-0 rồi. Đây thì sao đạo, đây là một bớt đàm và vẫn là cực kỳ là lì lợn đến từ các thành viên của Seoul rồi. Mà Echo anh ta có ulti, anh ta cũng rất là trâu. Sóng ngầm trượt đến từ Ori lần thứ 2. Wow, hay lắm. Nhưng mà nhìn cái lượng đam kiểu sổ bớt vào đầu ông Olaf thì ông khó thở luôn. Ulti đến từ Echo, ui, đầy máu luôn, thật. Đây thì sao nào, bớt vào người của ai đây? Bớt vào người của Bát. Bát người ta bị giết và anh ta có trên không phải flash đi, mà một bắn cuối cùng từ Jaehin. Tạm biệt Seoul, 1-0 dành cho công đu. Rồi tôi nghĩ sẽ là 2-0 thôi. Cái việc stream này kết thúc ở đây. Seoul comeback, no comeback at all. Ok, xin cảm ơn, chắc là bao nhiêu người xem, 6 người xem luôn mà. Cao nhất là 30 à? Ok, cảm ơn 6 người xem đã theo dõi stream ngày hôm nay. Và mình là caster tập sự đến từ Ina Studio. Các bạn không cần biết mình là ai đâu. Ok.